ერთი 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 Yes. Hi, how are you? Nice to meet you. მივესალმები დამსწრე საზოგადოებას. მე თავიდანვე ბოდიშგიხდით ვისაუბრებ ინგლისურ ენაზე და ასევე წავიყვან ამ მოდერაციას. Just very short notice to distinguished audience on our native language. So my greetings, ladies and gentlemen, distinguished guests. Again and again, it's my privilege to participate in this conference, and once more what I can say is that Competition and Consumer Protection International Conference, it's not already tradition, which is just organized by our local authority. It's just something which is expected in the local business community, in our economic society. And many thanks, first of all, goes to the organizers, to my dear friends and colleagues who kindly invited me as a moderator, and at the same time yourself, because without your participation, such huge interest coming every November, I think it's in every November in Georgia, it's impossible to make this happen. So thank you so much visiting and participating, sharing experience with us, because the topics we're talking and topics we are covering is something which is in the constant development, let me say so, and we can never say that something is like constanta for doing our job or things like that. My special appreciation goes to the Georgian competition agency, good friends and professionals. At the same time, it's not just relations like between media and this agency. It's something different. I don't know what kind of chemistry this is, but it's something every year I'm saying that I was a part of this agency a long time ago, and something all the time keeps me prominent to this agency and its staff. Very good and very high qualified team of economists, financiers, lawyers, and so be honest, you're in good hands here as a hosts of them, and at the same time, whatever I can say is that great honor to be here as well. So let me begin with the panel itself. When Mr. Irakli Lekwinadze kindly connected me about the third international conference, he offered me few panels which I could cover, and at the same time one of these was definitely recent developments and key challenges and in mergers control. This is a final topic, as it's called, our things. Mergers and acquisitions is a very interesting topic in my daily life as well. At the same time, Georgian local service is doing a fantastic job in these regards. We are covering a lot of news, and so the choice was undoubtable and quite quick from myself. And as a moderator myself, my name is Georgi Sakadze. I'm
host and editor of Business Media Georgia. It's a news agency related to business and economics, presented in Georgia, already in Azerbaijan, Armenia, and US. We are covering this news in 4 languages. It's Georgian as a native, English, Turkish, and Russian. And so we are distributing like 200, 300 articles daily as a news. And we also established our own TV channel, also related to business and economic news. So it's going to be my pleasure to moderate the panel about recent developments and key challenges in mergers control. I want to welcome Mr. Dinar Biba. He is the chairman of the Albanian Competition Authority. Thank you, Mr. Biba, for being with us. Elona Satash is Competition Council of the Republic of Lithuania. Thank you, Ilona, for being with us. I want to greet Shamsir Zali. He is the head of the state control of a natural monopolies department. It's a state service, the anti-monopoly and consumer market control under the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan. When I used to work in the anti-monopoly services, we used to have the same long title as you do right today. So we need to cut it something, chairman or something like that. Georgi Kedelidze, ladies and gentlemen, Georgi is the head of the strategic market monitoring department of GCCA. And Johannes Giacomuzzi. Am I right, Johannes? Fantastic. From the first time. Can you see? Senior case handler, Austrian Federal Competition Authority. So, ladies and gentlemen, let me say the following. We're going to be having the panel around hour and a half. It's a maximum time. No worries about the timing. It's not going to last long. And I will tell you why. Because each of the panelists will have around 10 minutes to present their views. It's going to be shared through the presentation, as I was kindly advised by the team of organizers. After that, we will have some questions which I might have to them, and I will definitely have some of them. Be honest, I already do have some. And at the same time, you will have the opportunity to share your views and ask some questions through the Q&A panel before we will say goodbye to each other. But goodbye just for the panel. Then we will proceed. So, let me begin with the presentation. Mr. Biba, you ready for the presentation? Then, of course it is. Everything is ready, prepared here in the best Georgian way and standards. No doubts. The only thing, Mr. Biba, what I am very pity of is our yesterday mutual loss in football. If you are following it, Albania also lost. Georgia lost in... You're on the same mood as I am, yeah? No. No? Well, it is hard to believe because I'm a man. I'm a man and I'm a Balkan man, so I have to be a really fan of football. Indeed, I'm not. I play basket, so I'm a different level. But I wanted to share with you this guy of yours, this friend of mine, Irakli Lekbenaz. He always keep writing at me. We have a team, a Georgian team. It's well. Probably the best team is going to win, but Georgians are going to win. So, by conclusion, Georgians are the best. Oh, okay, Irakli, okay, my smiles, okay. So, your team is better, definitely. Let's agree on this. Well, first of all, I know I have only 10 minutes, but I cannot skip this. I spared some time from that. Irakli, thank you for the invitation. Always a pleasure. When I came here three years ago, it was my first time in Tbilisi, we came out of politeness. You know, with colleagues invite, you have to be reciprocal. But then I came
I faced for the first time the Georgian hospitality. And being said by an Albanian, we go really proud of our hospitality. We are famous for our hospitality, so it takes one to recognize one. Absolutely a great hospitality. Thank you, Irakli. I always will come here with pleasure. Let's go back to what gathered us in this panel, mergers and acquisitions in Albania. It is a little tough to have these discussions after what Christina Kafara said. She called us factories of concentrations. We approve. We have a rate of approval of 100%. We have never said no for a merger of acquisition. We definitely are not proud about this. Ever? Never, ever. Go on. I hope no one is filming me, and this thing is not going to be broadcasted in Albania, but In Albania, no, but Irakli will send you some. yeah. Only to me, only to me. Well, let me say a few words about our law. Yes. Okay, okay. As you can tell, it goes back to 2003. So we had last year and our 20th anniversary. Irakli was invited there, and we had a good time in Tirana. We cannot say that we are teenagers anymore. We are 20-year-old now. Nevertheless, the first 20 years, well, almost nothing. It was a kind of just an invention in our path toward EU integration. Someone in the politics wanted the Albania have a competition authority, to have a law on protection of competition. So we had a law on protection of competition, and we had a competition authority. But in the first 10 years, the competition authority had issued like 150 decisions, substantial decisions, while actually we issue in a year, let's say, about 100 decisions. So just to compare. The law, it is a literal translation of the Spanish one. It is definitely in line with the EU acquis. We don't do state aid. We don't do consumer protection. It is going to be a hot potato for Albania in our exactly in this process of EU integration, especially state aid. They are thinking probably that they may attach the state aid. It's an ad hoc commission as it is actually in Albania, but they are thinking to attach it to the competition authority. Let's see what is going to happen. The commission and competition authority. Competition authority is made of commission and the secretariat. Probably it's a scheme known from you. We are a small authority, only of 49, 22 inspectors with a small budget. We are growing teeth actually, indeed, and claws. Teeth and claws. We have become more and more aggressive, but it's only these are developments of only these 5 last years. Really, the competition authority is becoming. It has started to become a factor and to be respected by the businesses in Albania. Mergers and acquisitions regime in Albania. Undertakings in Albania, and even Albanian, so local or foreigner undertakings that have branches or have some turnovers from the Albanian markets, they have the obligation to notify all the mergers and acquisitions that go beyond some thresholds. The thresholds, I don't know if they are. Yes, you can see the numbers. If the aggregate world
worldwide turnover of all participating undertakings exceeds roughly 60 million US dollars, and the individual turnover in Albania of at least one of the participating undertakings exceeds, let's say, $2 million, they have the obligation to notify at the competition authority. And B, if the aggregate turnover in Albania of all the participating undertakings exceeds $33.5 million, and the individual turnover of at least one of the participating undertakings on the domestic market is over $2 million, they have as well the obligation to notify. We had always this problem of international business undertakings questioning themselves why we should notify in this small competition authority of Albania. It is almost the same situation with our colleagues in Montenegro, in Serbia, and in Northern Macedonia. We are not part of EU. Otherwise, you know that mergers and acquisitions are notified for the countries that are EU members to the European Commission. But for us, we are just a candidate country. They have this obligation, and they are questioning, they are wondering, why should we? Well, the answer is simple. They either have branches in Albania, or they do have turnover from the Albanian market, so maybe this merger of this acquisition will empower them and affect probably the Albanian market, creating a firm, an undertaking with a dominant position, potentially, so we have to filter them and to authorize. Beside the law, we have our guidelines. The law has given us the opportunity and the power to issue guidelines. Last year, we assessed like 54 cases classified as concentration. As I told, we authorized them all. We had like 22 others which we did not authorize, but we didn't authorize them because they simply were not concentrations, not that we have any problem with them. It's not the first time that I've heard Christina Kafara. I've heard her even in other occasions, and I know her approach. It's not only her approach. We have to think about our goal. If we go back at the very first slide, you can tell the first sentence. It is a quotation from our first article of the law: protection of free and effective competition in the market to increase public welfare. So, seems that Albanian legislator has made up his mind, and in this seemingly endless battle and huge debate about the goal, which is the goal of the competition law, they have chosen the effectiveness. Well, we don't know if this is the perfect approach. You all know, if you have been in similar conferences, if you have been in international trainings, if you have go further with reading in literature concerning the competition law, that there is a huge debate about the goal of the competition law. It is the consumer, it is the effective competition, it is the consumer welfare, and based on what you see as the final goal, you build your approach. And with that in mind, let's keep going with the merger and acquisition regime in Albania. Okay, we cooperate with stakeholders, all the regulators. There is
there is a confusing idea in Albania, especially to the Albanian politicians. I think the same, I can bet the same for Georgia as well, posing the competition authority as a regulator. We are not a regulator. We are something in between a controller and a regulator. We do not regulate. We do not issue guidelines for specific markets. Regulators do that. We are policemen. We came later. We wait for the bad thing, for the breach of the law to happen, and after that we interfere. And that case that I wanted to share with you, all while you are thinking about what Christina Kafara said, and our goal as effectiveness. So we are aiming for effectiveness in law. We had this case. It is a very interesting case. It is, in my knowledge, it is a worldwide precedent. It is coming from an oligopoly and turning into a duopoly in the telecommunication market. For the first time that a duopoly is allowed and authorized by a competition authority. We had 3 operators, 3 undertakings in the market of the telecommunications. In Albania, they were Altelecom, Vodafone Albania, and One Mobile. This 4IG NERT, it's a very, very well-known, very wealthy Hungarian undertaking. They were pouring millions in our market. And there was, well, off record, there was a very politicians in Albania, from the Prime Minister and Ministers of Economy, the Minister of Economy, they were really interested about this. What is going to happen? Are you going to stop the foreign investments coming in Albania? These guys of 4IG, they wanted to buy one of these companies. So the process started, the first phase. We in our law, and probably in your law as well, we have this 2-phase approach for mergers and acquisitions. The first phase, it is like a preliminary procedure and an in-depth investigation if the situation raises question about a future hypothetical problematic situation for the effective competition in the markets in Albania. So, and we allowed the first acquisitions. Those guys of 4IGs, they bought Alp Telecom. We had the idea what was going to happen. It was already known, in the media was written that they are going to buy Alp Telecom and after that to have a merger with One. So we were completely aware that from 3 operators in the telecommunication market, we are going to be in 2. So coming from an oligopoly, already an oligopoly, so not the best situation, into a duopoly. Not a good situation. But we had this approach of, not being an obstacle for international investments in Albania. And we made an investigation of this Alp Telecom, the undertaking was going to be bought. They came out that they were absolutely in the breach of going down. They were full of debt, absolutely full of debt. So it was just a matter of months that they were going to be bankrupt. What were we going to do? We allowed that. And almost immediately after that, it came the phase 2 when One Telecommunication merged with 4IG. We tried to adopt some theory of harm. We took a look what was going around, and at the time,
something very interesting had happened. 2 minutes. In United Kingdom, they came from 4 undertakings into 3. Our colleagues, our British colleagues said no. The undertakings took the case in Luxembourg, and Luxembourg said yes. You cannot stop this merger. Okay, we said if Luxembourg said so, who are we to say differently? And we allowed that. That was, I think, for you an interesting experience from Albania. And well, I have to thank you. Thanks very much. Thank you, Mr. Biba. Okay, we're moving to the next presenter, Ilona Statas, Competition Council of the Republic of Lithuania. Ilona, please take your time. Okay. As you much prefer. So, if you don't mind, I will stand. Yep. So, first of all, thank you for having me here, and I'm really grateful to participate in this conference. It's my first time being in such conference, but I already stopped counting how many times I've been here in Georgia. So I have many friends here, and I'm happy about that. So today I would like to speak about one hot topic, about the possibility for competition agency to review mergers that are not notifiable. So you've heard already about the Grail Illumina case. Then Commission tried to review the merger which was not notifiable in EU members, but still Commission saw a problem in that merger and prohibited it in the merger. The court annulled the decision and said that Commission has no right to review such merger. So this issue is really hot one, and as you heard from Andreas Moon today, he was speaking about such power to control non-notifiable mergers. So currently in EU, 8 member states, they have such power to review the mergers that do not meet notification threshold according to their laws. So you see those countries listed, and among them you see Lithuania. We have such power since 2004, so it's for 20 years already. And Finland and Netherlands are considering introduction of such power, so it's likely that there will be more states which have such power. Why did we introduce such power? In 2004, we had a case when in Vilnius, when one cinema operator purchased another one and created monopoly in Vilnius. So after the merger, we had only one cinema operator in the city. But we can't do anything because the thresholds were not met. So we can't review that merger. And we thought about how can we improve our legislation to avoid such situations. And we amended the law by introducing so-called call-in power. And when can we use this power? So first of all, it's obvious that then notification thresholds are not met. But we have some evidences that there will be competition problem. So this will result in the creation of dominance, strengthening of dominance, or just significant lessening of competition. And the third condition, we can do it not later than in 12 months after the transaction has been concluded. If 1 year passed, we have no such right to review the transaction. And of course, we need to issue a decision, motivated decision, to notify a merger. Such decision is not appealable to court,
some undertakings, they tried it, but the court expressly said that it's only just procedural decision, so you don't have a right to appeal it. If a measure will be prohibited, you can appeal it at the end of the procedure. So, about procedure, some points. The procedure of review is very simple one, like in pre-notified merger review. And the crucial point and the most, I would say, hardest problem for us when we apply this procedure is to set appropriate date for notifying, because the merger has been already consummated. And you say you need to notify the merger according to the form to provide relevant data in that form, and the company usually says, you know, we need quite a time to gather all this data in order to notify. But we are in a situation when merger has been already consummated. So we need, you know, to investigate the past. What happened during the time when merger was consummated? So it can happen that the notification can last up to half a year. So the data is already 1.5 years. So, and the undertakings, they have a motivation, you know, to somehow to delay the procedure, because they're integrating their businesses during that time. And for us, it could be an issue, you know, to disintegrate if our decision is to prohibit a merger. And the heavier is integration, the heavier is for us, you know, to dissolve that merger afterwards. So the motivation is completely different from the usual merger review, when companies, you know, they're interested that they would get the clearance decision as short as possible, because they were delaying the conclusion of the contract. And in this case, they have already consummated merger, so they don't have any motivation to, you know, to act swiftly. Okay, our case statistics. As you see, in 20 years, we had 5 such cases. In 2 cases, we prohibited consummated mergers, and 1 merger we cleared conditionally. Okay, 2 minutes. Yes, so we are successful in executing our decisions, and the first prohibition decision was successfully implemented, and we solved the issue. And the second prohibition decision, it's still in the court, because parties, they contested our decision, and we are not sure how it will end. But we see the problem that for us, it will be a real challenge, you know, to disentangle the merger, because they completely integrated, because, you know, almost 3 years passed after the merger itself. So this will be an issue. Benefits and challenges. So first of all, the most obvious benefit is that you can, you know, you can solve the problem of the lessening of competition. Because if the turnovers are really low, but still the market itself is very small, so even companies with small turnovers, they can create or strengthen dominant position. And as authority, if you see that, and you don't have any tool, you know, to solve it, so according to Kafara, so you are toothless. Yes. Of course, this tool is useful in cases of killer acquisitions, but we don't have such experience yet. The main challenge is to restore the pre-transaction status quo, because if the business have been integrated, so that could be a real challenge, you know, how to unscramble the egg. So, and the last point, which is usually raised by the opponents of such power, that there is a legal uncertainty for companies,
because they consummated merger, because there was no requirement to notify to get a permission. So how can we now say that they need, to separate? So first of all, from our experience, consultants of the companies, they have a possibility to evaluate if a particular transaction can create competition problems, and they have a possibility to consult competition agency before consummating such merger. So in our cases, those companies which actually faced the call in power, which were required to bring notification, they could perfectly evaluate at the beginning that it could be a problematic issue, and they could notify it. Okay, so my last slide. So are there possible alternatives for the call in power we have in Lithuania? Of course there are. The transaction value threshold, as Mr. Andreas Mund mentioned in his presentation today, you can introduce transaction value threshold, and if transaction value is quite high, you can require notification. Another option, thresholds related to market shares. If you have, for example, provisions in your law that if after the merger the companies would have, for example, 40% of particular market, you can ask for notification. And of course there are other options. Maybe you heard about the European Court of Justice ruling in Towercast case. So in that case, the European Court of Justice said that if the companies, they do not meet merger notification thresholds, they can be investigated for a possible abuse of a dominant position. So yes, there are some alternatives, but from our perspective, the call in power is really effective and efficient within the context of merger review. Thank you. Thank you. We're moving to Shamzir Dardi. Shamzir represents Azerbaijan Anti-Monopoly Service, and he is the head of the State Control over Natural Monopolies Department. So please go ahead, sir. First of all, I want to thank Georgian Competition Authority because inviting me to this grateful conference. It's the first time for me in inviting this conference. And today I want to talking about some global trends in merger control cases. You can see my section names. First of all, I want to talking about the Tauger merger control, international divergence, longer review periods, analytical uncertainty, and future trends. And lastly, I want to talking about the new competition code of the Azerbaijan. And first of all, as you can see in the graph, the number of agreements blocked by the competition authorities in the years. And yes, some experts, some reporters said that it is the conservative approach or interventions approach to merger and acquisition, because you see the increasing of number of the blocked deals or merger and acquisition. But I think it is not a conservative approach, because the killer acquisition is very popular in this time. That's why we should think about changing nature of the competition, because the changing of nature of the competition has led to this approach. But yes, some liberal experts, some liberal economists say that yes, it's a conservative approach for merger and acquisition, but in my opinion, it's not, because the digitalization and globalizations changing the nature of the competition. And the second point is about the international
divergence. Some experts said that yes, some countries the decision is differentiated in the world, and this process raises the uncertainty. But I think, in my opinion, it is not a big problem, because the economic condition in the whole world, in the whole countries, is different, and that's why it's a normal process. The different decision about the merger and acquisition process. It's normal, but if you look to some reports, some experts interview, and they said that it's making a divergence, international divergence, and it's raised the, I want to mean the uncertainty. Yes. As the other problem is about the longer review periods. And because of the changing nature of the competition, the competition authorities need the long period for investigating the cases. But the companies said that, yeah, it's not good for us, because your longer review periods stopped or banned our economic efficiency. For example, in my country, the review periods is 30 working days, and it can be extended 60 working days. But I think it's normal, because the merger and acquisition process is a very complex process. That's why we need time, longer periods. And yeah, I think the main reason of longer review periods is competition concern. The competition concern issues is arise in the world, you know. Okay. Yes, as you know, the globalization and technological development have increased competition concerns, as well as the market uncertainties. In order to overcome these problems, the review time for agreements is also increasing. And now the other problem is that analytical uncertainty. We know that accurately defining the relative markets remains a milestone of merger analysis, you know. Yeah, it has grown more complex in the digital era, especially in digitalization, rising of digitalization. We know the traditional approach about the relevant market definition sometimes may not capture the dynamics of digital ecosystems and multi-sided platforms. And that's why authorities are experimenting with new methodologies, and competition authority needs to new methodologies, new approach for determination of relevant market, or understand the market process. But sometimes also the same experts and same reporters say that this is an analytical uncertainty, and this is rise the market uncertainty, and it can be increase the efficiency loss. But I think not. I think not, because we need new methodological approach to the identification of relevant market and other. Yeah, the novel or new theory of harm is the most popular trends in the competition world, or in the
and also the innovation and market definition and dynamic competition. If we compare in the older time, the static competition is very popular, but now the competition authorities need to take into account the dynamic competition because of the changing of nature of competition. And the other key point is sustainability. We need take into account sustainability in the modern world. And I think the European Commission's approach about the sustainability can be good example for this topic. And there is a big paradox in the economic world, because the undertakings want to merge, want the growth, and sometimes want to make a predatory competition. But the authorities want to find a balance between economic efficiency, sustainability, and saving the competition. This is a big problem. Yes, I will speak. Yeah, I think the future trends will be about the competition concern, economic efficiency, and sustainability. I think these three topics will be key trends in the future world. And new competition code of Azerbaijan, I want to mention about our some words about our competition authority and our new competition code. And Azerbaijan Competition Authority was established in 1993. I think we are not a young competition authority. And the competition law was adopted in the same years. However, the changing economic requirements, conditions, and approach necessitated the adoption of new competition code. For this reason, in 2023, we adopt new competition code, and you can see in the at the slide our main principles about merger and acquisition in our competition code. Yeah, for making our competition code, we investigate the competition policy, competition legislation of many countries. In addition, the competition laws of the USA, Turkey, especially Georgia, and European Union countries were comprehensively analyzed and adapted to the economic needs of Azerbaijan. It's a very, I think it's a very important point. Yeah, as a matter of fact, the important principles of competition regulation have also been adopted in relation to merger and acquisition. For example, these principles includes the assessment of dynamic competitive environment, assessment of the essential facilities, assessment of the special competitive advantage arising from the innovation and know-how. Also, I would like to mention about the merger and acquisition between the natural monopolies, because there is a special regulation approach and articles for control of merger and acquisition transaction of natural monopolies in our competition code. I think it's a different point for our competition code. There are 36 natural monopolies in Azerbaijan which are operated in energy, transport, telecommunications, irrigation, meliorations, and other sectors. The natural monopolies value added is approximately 20% in our GDP. That's why we need different regulation tools for evaluating M&A of natural
monopolies. So, in the conclude, I want to talk about that the merger control is at a crossroads shaped by the technological developments, geopolitical tensions, and social expectations. To remain effective, competition authorities must adopt their tools, frameworks, and collaboration mechanisms. So, as a competition expert continue to refine their approach, the ultimate goal is clear: ensuring markets serve consumers, foster innovation, and sustain long-term economic growth. Our main goal, I think, to find the optimal balance of these three topics. Thank you. Thank you for your attention. Thank you, Zamsi. Thank you. I just want to say a few words to Georgi Kedelize. Do you mind to pass the road to Johannes, to our we're both hosts here, me and yourself, so as a gentle Georgians, let's do so. Yeah, I'm not pointing about yesterday Azerbaijan game with Sweden, so you don't want to mention it. Yeah, it's better to talk about natural monopolies. I agree. Johannes, please, once again, Johannes Giacomuzzi, he is a senior case handler, Austrian Federal Competition Authority. Go ahead. Thank you. So I don't need to introduce myself anymore, as you kindly did for me. I'm going to speak shortly about the recent developments and key challenges in merger control from an Austrian perspective. And I also wanted to say that it's my first time here in Georgia, and I was greeted very warmly, and I thank you, and I am honored to be able to speak here. So, a brief overview of what I'm going to say. I try to keep it short, so first I'm going to briefly introduce you to the Austrian system, the Austrian merger control system, I should say, not the competition law in general. I'm going to focus on the merger control. Then the key challenges that we are facing, especially in Austria, of course, but these are the same challenges for, I think, most merger control systems. And then what the Austrian legislator has tried to do to address these challenges. Namely, we introduced a new transaction value threshold in 2017, and we introduced the SIEC test in 2021. And then at the end, I will briefly tell you about two cases that the AFCA reviewed to show you an example of how the new transaction value threshold is implemented in practice. Okay, so just briefly an overview of the Austrian merger control system. It's a prosecutorial system. That means that the Austrian Federal Competition Authority is the main entity of enforcement, and undertakings that meet certain turnover criteria need to notify the mergers with the AFCA. And we then have 4 weeks, or if the notifying undertaking requested 6 weeks, to examine this merger in phase 1. And if we have competition concerns, we can make a request for examination with the cartel court, which then reviews the case in phase 2 and has 5 months, or upon request of the party, 6 months to review the case, and then either clear the case or not. And then in case of appeal at the cartel court, the case goes to the Supreme Cartel Court, which has to decide in within 2 months. So I have here a few key challenges that I have selected to talk about today that I think are very important issues with every merger control system. So the first one is the adaptation to the legal economy and new business models, which of course is a very in sentence to say nowadays. What does that mean? That means that market definitions need to be rethought, that the concept of dominance needs to be rethought. New metrics must be used when defining markets, such as monthly users of a platform or daily users. And this, of course, brings us to the big topic that also Andreas Mund talked about earlier, which is the threshold issue and the killer acquisition.
because the traditional revenue-based threshold may not be good enough to scrutinize cases where a really high revenue undertaking acquires a low revenue undertaking, because the thresholds are, the turnover thresholds are not met. And then it's also really crucial to have a good cooperation with other NCAs, not only in Europe, but with every NCA, because the goal obviously is to have a harmonized application of the merger rules and a uniform application of competition law in order to avoid legal uncertainty. So here are the recent changes in Austria that the legislator has introduced. I mentioned them before, just so you have an overview. So it is the transaction value threshold and the SIEC test, which obviously stands for significant impediment of effective competition. With the transaction value threshold, as I mentioned earlier, the goal was to catch these low revenue thresholds that may not be scrutinized with the traditional thresholds. And the aim of the legislator in 2017 was to avoid monopolies in the sensitive digital sector, because it introduced this new transaction value threshold specifically to address mergers in the digital sector. And then the SIEC test, which is a legal standard to assess mergers, so we can have better accuracy and effectiveness in merger control. And we have a traditional, let's call it traditional dominance test in Austria, where we apply more of a structure-based approach to mergers. But with this SIEC test, which we can apply in parallel, we can assess the merger under different circumstances, not only, let's say, because of market shares that are high, but if there is an effective harm to competition, then with the SIEC test, there's the possibility for the AFCA to review also a merger. So on the next slide, if it switches, yes, we have the existing revenue-based threshold that we have in Austria, which is regulated in the Cartel Act in Austria, where you can see it is 300 million worldwide aggregate turnover of the companies, of the undertakings concerned. They have to have a combined Austrian turnover of over 30 million euros, and then at least 2 of the undertakings concerned need to have an annual turnover of more than 5 million each worldwide. And of course, as I talked about, this may not catch certain mergers where one company, the target company, may have really low revenue. And that's why Austria has introduced this new transaction value. And on the slide, you can see the numbers that are relevant for the transaction value threshold, which are an aggregate worldwide turnover of the undertakings concerned of more than 300 million. And an aggregate Austrian turnover of more than 50 million. So you can see that this is a lower aggregate turnover than with the traditional revenue-based threshold. And then the value of the transaction is more than 200 million. So the transaction must be concluded for the assets that are, let's say, dealt must be more than 200 million. On the next slide, you can see what counts as how that is counted. And then the target has also to be active to a significant extent on the Austrian market, which is also on the next slide. And maybe here I should also mention that this applies to all industries. Of course, the legislator had the goal to address specifically the digital economy, but it is applicable to all industries, and there is no change to the definition of concentration, which means that how the companies merge is always the same. It's just that the revenues change and that the transaction value is taken into account.
So here you can see how the transaction value is counted. I think we can discuss it if, in case there is a specific question. We can discuss it later. Given the time restraint there may be, and that we might want to discuss this, I'm gonna not go into this in detail. However, I want to also briefly show you this slide with the significant activity of the target company in Austria. So this means that the domestic activity of the target company must be a current activity, and you have to look if this company is really currently making business in Austria, and also it has to have a turnover of over 500,000, because otherwise it will not be deemed as sufficient. But also we can discuss this later in case there is a specific question. Briefly, the impact in practice the transaction value threshold has had in Austria. So I have put on the slide the numbers of total filings of mergers or concentrations that have been filed with the AFCA for the last years. And in the second row below, you can see the concentrations that have been filed with the new transaction value threshold. So the number is significantly higher with the total numbers of filings, but we can see that the new transaction value threshold has definitely had an impact already over the last years. Then maybe shortly the SIEC test, which was introduced in 2021. Main reasons for its introduction was to minimize under-enforcement, as we now can not only look at mergers within the traditional structural approach, let's say market shares, which is obviously on the surface easier to assess, but now we can also assess mergers for their actual effects on competition, or if they harm competition. And also it should ease the alignment with EU law. That means that since in the European merger regulation the SIEC test was already it's in there, then now we can also look at the case law of the CGEU and see the cases where the SIEC test was used, and it's easier for us to compare our cases with the European cases. And then here you can see a short comparison of our traditional dominance test that we use to assess mergers, which is, as I already mentioned, a more structure-oriented approach. We talk a lot about market shares, which is of course not the only indicator for dominance, but we have a presumption in Austrian cartel law that if the market share is over 30% of a company concerned, then it is presumed to be dominant, which means the burden of proof to prove that there is no dominance lies with the undertaking. This is also interesting because in other jurisdictions the market share is different. For example, in Germany, if I am correct, but please correct me if I'm wrong, it is 40%. So it goes to show how there can be legal uncertainty for companies to navigate between the jurisdiction, because this dominance test is not the same in every jurisdiction, whereas with this SIEC test there should be a more clear approach, but it is still relatively new in Austria, so we will have to see in order to draw final conclusions. And then I promise I will be very quick. I have a case study of a case, Facebook Jiffy, that was not notified actually in Austria. The AFCA became aware of the merger between Facebook and Jiffy, which was implemented without notification. But under the new transaction value threshold, the merger should have been notified to the AFCA. And that's why the AFCA requested a fine for Facebook before the cartel court, and indeed Facebook was fined 9.6 million euro for gun jumping, or for the violation of the standstill obligation. And
here it's not jumping to the next slide. Did they pay the money? They paid the money, yes. They paid, yeah. Now it jumped, yeah. And then they had to re-notify the merger. Here I'm seeing that it should be July 2021 and not July 2020. In July 2021 they notified the merger again with the AFCA, and we requested an examination with the cartel court because we had concerns about the access to the Jiffy library. And the cartel court then ultimately cleared the merger with remedies. So the main remedy was to give competing social media platforms access to Jiffy for 5 years. And then last slide is another case that was only notifiable under the new merger transaction threshold value. Which was notified to the AFCA in 2022. And also in this case, we had concerns about a possible strengthening of Adobe's market position, and we referred the merger to the European Commission. Again, this was only possible because we have the new transaction value threshold, and this allowed us to refer the case to the Commission. The Commission then accepted our request and sent a statement of objections to Adobe, which then decided to terminate the agreement because, and I quote, regulatory difficulties. So in the end, this merger was not concluded. And then I have my last slide with short conclusions. So the transaction value threshold ensures scrutiny for low revenue mergers, or I should say high revenue, low revenue mergers, because the main point of, let's say, attack is to have the high revenue firms that acquire low revenue firms, and the so-called killer transaction, killer acquisition, and this has been addressed to some point by the transaction value thresholds, and then the SIEC test that should align Austrian law with EU standards, with the EUMR, and enables recourse to EU case law, but since it was only introduced in 2021, it is a little bit early to draw final conclusions here. And then the two case examples I talked about that show how the new threshold really impacts our enforcement practice. However, in my opinion, companies still need to navigate different jurisdiction and have expertise in knowing which jurisdiction applies which definition for dominance, and if there is an SIEC test and so on. So it's still a long way to go, I would say. Thank you. Thank you. Thank you, Johannes. Once I was told that Johannes is the most popular name in Austria. Is it right, or I was cheated? Oh, I hope so. You hope. Then meet the most popular name in Georgia. It's Georgi. So Mr. Georgi Kedelidze is the head of the strategic market monitoring department from GCCA. Georgi, I fully rely on you in the regards of timing as well. So please go ahead. ქართულად გავაკეთე პრეზენტაციას, სტუმრებისთვის მიკროფონები დაგჭირდება პირველ რიგში. Mr. Kedelidze will be speaking in Georgian, so now our assistants will help you with the translation. Simultaneous translation goes on, so another thanks to our translators team for this wonderful work they are doing, and I hope that we will speed up with our Georgian and we'll navigate in English as well. Yeah, we need some more, maybe 4 or 5 pieces more. Who else wants to have? Just 5, okay. Georgi, please proceed. დავიწყოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენი ქვეყანა კოლეგებისგან განსხვავებით კონკურენციის პოლიტიკის აღსრულებით არ გამოირჩევა ძალიან დიდი ისტორიით და ჩვენ შემთხვევაში ალბათ საინტერესო იქნება უფრო იმის გაზიარება, რა გამოწვევების წინაშე დგას ახალგაზრდა კონკურენციის ორგანო, სადაც კონკურენციის პოლიტიკის აღსრულება თვითონ ჯერ კიდევ დგას გამოწვევების წინაშე, სადაც ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შესაბამისად ჩვენი კონცენტრაცია ამ პრეზენტაციაში სწორედ ამ კუთხით იქნება მიმართული. რომ გადავართოთ შემდეგ სლაიდს. Okay. 2014 წელს ჩამოყალიბდა ჩვენი ქვეყნის კონკურენციის ორგანო დღევანდელი ფორმით და კანონმდებლობა კონცენტრაციების მიმართულებით 2014 წლიდანვე არსებობდა, თუმცა ჩვენ გქონდა გარკვეულწილად პერიოდი 2014 წლიდან 2020 წლის ბოლომდე, როდესაც ამ მიმართულებით ჩვენი კანონმდებლობა შეიცავდა ძალიან ბევრ ხარვეს და შესაბამისად აღსრულება არ იყო ეფექტიანი. ამ პერიოდის განმავლობაში მომზადდა გეფანალიზი ჩვენი ქვეყნის ევროპელი მეგობრების დახმარებით, მათ შორის ავსტრიისა და ლიეტუვის კონკურენციის ორგანოების დახმარებით. 2020 წლის ბოლოს მოხდა ძირეული ცვლილებები კანონმდებლობაში და კანონმდებლობა ჩამოყალიბდა იმ ფორმით, რაც ძირითადად შესაბამისობაშია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მოქმედ კანონმდებლობასთან. Thresholdებს რაც შეეხება, აქ გვაქვს 20 მილიონი ლარი კონცენტრაციის მონაწილეთა ჯამური ბრუნვა უნდა აღემატებოდეს 20 მილიონ ლარს, ეს არის დაახლოებით 7 მილიონი ევრო და მინიმუმ მონაწილე ორი მხარის ბრუნვა არ უნდა იყოს 5 მილიონ ლარზე ნაკლები, რაც არის დაახლოებით 1.7 მილიონი ევრო. რა თქმა უნდა, გვაქვს გამონაკლისებიც, დიდად აღარ შევჩერდები გამონაკლისებზე და განხილვის ვადებიც, რომელიც პირველ ფაზაში შეადგენს 25 სამუშაო დღეს, ხოლო მეორე ფაზაში 90 სამუშაო დღეს. შეგვიძლია გავცეთ როგორც თანხმობა, ასევე უარი, ან შეგვიძლია გავცეთ თანხმობა კონკრეტული სტრუქტურული ან და ქცევითი ხასიათის დათქმებით. ჩვენი პირველი გამოწვევა, როგორც უკვე აღნიშნე, იყო კანონმდებლობა, თუმცა 2020 წლის ბოლოს, როდესაც კანონმდებლობა შეიცვალა, ალბათ სხვაგვარი მოლოდინი არც არსებობდა, არ შემოდიოდა ჩვენთან კონცენტრაციის შესახებ განაცხადები. ყოველ შემთხვევაში ეს არ იყო იმ რაოდენობით, რა რაოდენობასაც ჩვენ ვისურვებდით. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აქ საჭირო იყო გარკვეული პროაქტიული საქმიანობის ჩატარება იმ მიმართულებით, რომ ქვეყანაში პირველ რიგში ცნობიერება ამაღლებულიყო ამ მიმართულებით და ყველა კომპანიას, მსხვილ ბიზნესს, ისევე როგორც იურიდიულ კომპანიებს ჰქონდათ შესაბამისი ინფორმაცია, რომ ქვეყანაში ამ კუთხით კანონმდებლობა უკვე წესრიგში არის და ეს ვალდებულება არსებობს. ჩვენ ძირითადად ეს გავაკეთეთ განგრძობადი მონიტორინგით, რომელიც დღესაც მიმდინარე არის და მონიტორინგს აქვს ყოველკვარტალური ხასიათი. ორ საჯარო უწყებასთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობის შედეგად გახდა ეს ყველაფერი შესაძლებელი. ერთ-ერთი არის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, სადაც ინახება ინფორმაცია ქვეყანაში განხორციელებული ყველა ტრანზაქციის შესახებ და ეს ყველაფერი, რაც მთავარია, არის ელექტრონული. ჩვენ ყოველკვარტალურად ვიღებთ ინფორმაციას წინა კვარტლის განმავლობაში ქვეყანაში განხორციელებული ნებისმიერი ტრანზაქციის შესახებ, წილის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, ასევე შემოსავლების სამსახურთან თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს დაშვება ქვეყანაში მოქმედ ყველა კომპანიის შემოსავლებზე, მათ ერთობლივ შემოსავლებზე, ბრუნვებზე, შესაბამისად ყოველკვარტალურად, როდესაც კონკურენციის ორგანო იღებს ინფორმაციას ქვეყანაში განხორციელებული ყველა ტრანზაქციის შესახებ, პირველ რიგში მოწმდება, რომელიმე ტრანზაქცია აჭარბებდა თუ არა კანონმდებლობით დაწესებულ ზღვრებს, როგორც უკვე ვახსენე, ეს არის 20 და 5 მილიონი ლარი. ამის შემდეგ ჩვენ ვამოწმებთ შეძლების დაგვარად, ასე ვთქვათ, არსებობდა თუ არა კონკრეტული გამონაკლისები, რაც ამ შემთხვევაში გააქარწყლებდა ჩვენთან შეტყობინების, წინასწარი შეტყობინების ვალდებულებას. და იმ შემთხვევაში თუ thresholdები დაკმაყოფილდება და არ არსებობდა გამონაკლისები, ჩვენ შესაძლებელია გქონდეს განჯამპინგის, ეგრეთ წოდებული განჯამპინგის кейსი. იწყება რა თქმა უნდა ადმინისტრაციული წარმოება, რომლის ფარგლებშიც კომპანიებს აქვს შესაძლებლობა წარმოადგინონ თავიანთი პოზიციები, ასევე შესაძლებელია წარმოადგინონ პოზიციები იმ გამონაკლისებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენთვის მანამდე არ იყო ცნობილი, ასევე ჩვენ ვითხოვთ ინფორმაციას კონცენტრაციის წინასწარი შეუტყობინებლობის მიზეზების შესახებ, თუმცა ძირითად შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ ადმინისტრაციულ წარმოებას ვიწყებთ, ეს ყველაფერი სრულდება იმით, რომ კომპანია ჯარიმდება ჩვენთან კონცენტრაციის წინასწარი შეუტყობინებლობის გამო. შემდეგში რაც ხდება, არის ის, რომ
შემძენ კომპანიას ეკისრება ვალდებულება, რომ უკვე განხორციელებულ კონცენტრაციაზე ჩვენთან წარმოადგინოს განაცხადი. მე წარმოგიდგენ სტატისტიკას დაახლოებით რამდენი ტრანზაქცია გადამოწმდა ამ წლების განმავლობაში. 2021 წლიდან დავიწყეთ ასე ვთქვათ ამ კუთხით აქტივობა და ეს ციფრები, რომელიც მრავალი ათასეული არის, როგორც ხედავთ, ასე ვთქვათ, არის ქვეყანაში განხორციელებული ტრანზაქციების სრული აღწერა, მათგან უმრავლესი მათგანის შესაძლებელია საერთოდ არ ვარდებოდა კონტროლის მოპოვების, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმებში, თუმცა ბევრი შემთხვევა ჩვენ მიერ გამოვლინდა, როდესაც რეალურად ქონდა კონცენტრაცია, თრეშოლდი კმაყოფილდებოდა და ადგილი ქონდა შეუტყობინებლობას. აქ არის წარმოდგენილი ჩვენი საქმიანობის შედეგები. 2020 წელს, როგორც ვხედავთ, მხოლოდ ერთი შეტყობინება იყო სააგენტოში, როგორც უკვე აღნიშნე, კომპანიები ძალიან დიდად არ იყვნენ დაინტერესებული ჩვენთან მომართვიანობით. 2021 წლიდან იყო საწყისი ნაბიჯები, როდესაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, დავიწყეთ განგზობადი მონიტორინგი და გარკვეული, ასე ვთქვათ, ერთი განჯამპინგის кейსიც ქონდა 2021 წელს, ორი მომართვაც ქონდა, თუმცა წლების განმავლობაში, როგორც ვუყურებთ, ეს სტატისტიკა არის მზარდი. აქ მინდა ხაზი გავუსვა ორ გარემოებას, რომ წლების მიხედვით გაზრდილი არის როგორც მომართვიანობა სააგენტოსთან, წინასწარი შეტყობინებით განხილული კონცენტრაციები, ასევე ჩვენი, ასე ვთქვათ, გაზრდილი რესურსებიდან გამომდინარე არის უფრო და უფრო მეტი ნაპოვნი შეუტყობინებლობები და განჯამპინგები. წელს მაგალითად 2024 წლის 3 კვარტლის დონეზე, მესამე კვარტლის შესწავლა ბოლომდე არც კი არის დასრულებული, 9 განჯამპინგის შემთხვევა გვაქვს უკვე ნაპოვნი და 9 წინასწარი შეტყობინებით კონცენტრაცია გვაქვს განხილული. ასევე გვაქვს მიმდინარე რამდენიმე შესაძლო განჯამპინგის кейსი და მიმდინარე 3 კონცენტრაციის кейსი. ჩვენი პროგნოზით დაახლოებით წლის ბოლოსთვის ეს მონაცემები 2024 წლის მონაცემები შესაძლებელია იყოს ორმაგიც ვიდრე ახლა არის წარმოდგენილი. საბოლოო ჯამში ჩვენი თვითმიზანი არ არის, რა თქმა უნდა, რომ კომპანიები დავაჯარიმოთ და ამ კუთხით იყოს ამ, ასე ვთქვათ, რეგულატორის როლში სააგენტო წარმოდგენილი, თუმცა საწყის ეტაპზე ეს იყო აუცილებელი, გამომდინარე იქიდან, რომ სხვაგვარად უკვე იმ მიზნის მიღწევა, რაც თავის თავში მოიცავს იმას, რომ ყველა კონცენტრაცია ქვეყანაში განხორციელდეს სააგენტოსთან წინასწარი შეტყობინებით, იყო შეუძლებელი. ალბათ დაგჭირდება სადღაც 1-2 წელი, როდესაც საბოლოო ჯამში ამ მიზანს მიაღწევს და სააგენტო და აღარ გვექნება განჯამპინგის შემთხვევები. რაც შეეხება სექტორებს, ამ კუთხით ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურობდა FMCG სექტორი, მოხდა რამდენიმე გამსხვილება. ზოგადად ტრენდი არის იქეთკენ, რომ გამსხვილება არის ბუნებრივი პროცესი ამ ბაზრებზე. იყო, ასე ვთქვათ, განსხვავებული მოსაზრებები FMCG ბაზართან მიმართებითაც, თუმცა ყველა ის ინდიკატორი, რა ინდიკატორითაც სააგენტო აფასებს კონცენტრაციების თავსებადობას ბაზართან, მიუთითებდა, რომ ეს კონცენტრაციები იყო ბაზართან, ასე ვთქვათ, თავსებადი. ჩემთვის საინტერესო იყო მაგალითად ალბანეთის გამოცდილება, როდესაც 100%-იანი თანხმობა ჰქონდათ ყველა კონცენტრაციაზე და ასევე აზერბაიჯანის გამოცდილება, როდესაც ძალიან ბევრი უარი იყო. ჩვენ შემთხვევაში აქამდე ყველა კონცენტრაციაზე, რომელიც განვიხილეთ, ჰქონდა თანხმობა გაცემული, თუმცა გვაქვს მიმდინარე კონცენტრაციები, რომლებიც ამჟამად არის განხილვის ეტაპში, სადაც სავარაუდოდ ჩვენ გადავალთ მეორე ეტაპზე, ანუ შესაძლებელია არსებობდეს ბაზარზე ეფექტიანი კონკურენციის შეზღუდვის არსებითი რისკი. რა თქმა უნდა, სტრუქტურული ან და ქცევითი ხასიათების ღონისძიების შემოთავაზება უკვე კომპანიების მხარეზე არის, ჩვენ ველოდებით მათგან პასუხს, შესაბამისად ეს იქნება ჩვენი სააგენტოს კონცენტრაციების განხილვის ისტორიაში პირველი кейსი, როდესაც ჩვენ გადავალთ უკვე მეორე ფაზაზე. და ბოლო ინფორმაცია, მიმდინარე წლის ზაფხულში ევროკავშირმა დააფინანსა TAIEX-ის პროგრამა, რომელმაც შეაფასა კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობა ყველა მიმართულებით, მათ შორის იყო ერთ-ერთი მერჯერების მიმართულება და TAIEX-ის პროგრამის ფარგლებში განსაკუთრებით ხაზი გაესვა სააგენტოს აქტივობას განჯამპინგის кейსების გამოვლენის მიმართულებით და დადებითად შეფასდა ის. ასევე აღინიშნა, რომ კანონმდებლობა ამ მიმართულებით არის თანხმედრაში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და რეკომენდაცია ამ კუთხით იყო, რომ სააგენტომ განაგრძოს ის ეფექტიანი საქმიანობა, რასაც აქამდე ახორციელებს. მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი, დავიტოვოთ თუ შეიძლება ეს თემა, რომ ბარემ აქვე კითხავთ იმ კითხვებს, რაც შეიძლება მქონდეს. დინამიკას, რომელსაც თქვენ ყვებით ბოლო წლების განმავლობაში, ეს ხაზს უსვამს რას? ჩამოთვალოთ რამდენიმე ვარიანტი. სტრუქტურულ მზაობას GCCA-ის საიმისოდ, რომ
merger and acquisitions monitoringi გაეწია. ეს არის ეკონომიკის ზრდა, რომელიც თავისთავად ნიშნავს ბიზნესის ზრდას. ეს არის დაკვირვების გააქტიურება სამსახურის მხრიდან იმ უწყებებთან ერთად, ვინ თქვენ ჩამოთვალეთ, იგულისხმება რეესტრი, შემოსავლების სამსახური და ყველა და თან თქვენ მიუთითებთ, რომ 2 წელიწადში ფაქტიურად გახვალთ იმ ზღვარზე, როცა პრინციპში ბაზარზე არც არაფერი მოხდება გვერდისავლით კონკურენციის სამსახურისა. თქვენთვის პირადად ეს დინამიკა რას აჩვენებს, ანუ რა დაიხვეწა ამ ხნის განმავლობაში? 2021 წელს ერთი кейსი შეიძლება პანდემიის გამო იყო და ავად იყო ყველა, ხო? აი, თქვენ რა სიტყვით? საინტერესო შეკითხვა არის მართლაც. ალბათ მხედველობაში უნდა მივიღოთ ყველა ის ფაქტორი, რაც ჩამოთვალეთ. ერთი ეს არის, რომ GCCA თვითონაც გაიზარდა და ასე ვთქვათ, საკადრო კუთხითაც უფრო მეტი შესაძლებლობა გააჩნია დღეს, ვიდრე გააჩნდა 2021 წელს და თუნდაც 2022 წელს. 2021 წლის დაბალი მაჩვენებელი ალბათ პანდემიასთან იყო უფრო მეტად კავშირში. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდასთან კავშირს, თუ შევხედავთ ასევე იმ ციფრებს, თუ რა რაოდენობის ტრანზაქციები ფიქსირდება ქვეყანაში ამ წლების განმავლობაში, მაგალითად 2024 წლის მესამე კვარტალში იყო 3 კვარტლის დონეზე მოხდა საერთო ჯამში 40,000-ზე მეტი ტრანზაქცია, როდესაც მთელი 2021 წლის განმავლობაში მხოლოდ 20,000 ტრანზაქცია იყო. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ეკონომიკური ზრდა საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელზე არის ქვეყანაში და ასევე იმ ფაქტის გათვალისწინებითაც, რომ ზრდას ასევე მოყვება ხოლმე კომპანიების მცდელობა ოპტიმიზაციისკენ, ეფექტიანობის ზრდისკენ, კონცენტრაციებიც იზრდება. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ კავშირი დიდი არის სააგენტოს უფრო მეტად გააქტიურებასთან ამ მიმართულებით და რაც მთავარია, ჩვენ როდესაც დავინახეთ, რომ ჩვენ პირველ ნაბიჯებს უკვე მოყვა შედეგი და ეს შედეგი იყო ხელშესაღები, ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღებით უკვე მოვეკიდეთ ამ საკითხს. სამიზნე მაჩვენებელი მიმართული არის იქეთკენ, რომ მაგალითად ძირითადად ქართული კომპანიები გამომდინარე იქიდან, რომ ეს დარგი საქართველოსთვის არის ახალი, ამ მომსახურებას, კონკურენციის მომსახურებას ყიდულობენ აუთსორსზე და არის შემთხვევები, როდესაც ერთი იურიდიული კომპანია ემსახურება რამდენიმე მეწარმე სუბიექტს. შესაბამისად, ეს ინფორმაცია ამგვარი ვალდებულების არსებობის შესახებ, მონიტორინგის და შედეგების შესახებ, რაც მთავარია, ვრცელდება ძალიან კარგად ქვეყანაში და ალბათ 2 წელიწადში მოცვა ექნება მთლიანად და წესი ჩვენი მოლოდინით ყოველ შემთხვევაში აღარ უნდა გქონდეს შეუტყობინებლობებს ადგილი, თუმცა ჩვენ ამ მონიტორინგს ყოველ შემთხვევაში მაინც გავაგრძელებთ. და ერთიც, ბატონ გიორგი, რა ტიპის პროცესია, როცა ამ ყველაფერს გავდივართ, ქვეყანა გადის, მისი ასე ვთქვათ, დისკრეციული სუბიექტი გადის GCCA-ის სახით და თან ამას ჩვენ გვიწევს გზაში სწავლა, იმიტომ რომ ჩვენ აქამდე არასდროს ეს არ გავიკეთებია. ანუ გულისხმობ, რომ სრულიად ახალი გამოცდილებაა, რასაც ვაკეთებთ, 30 წლის არის ოდნავ მეტის თითონ ქვეყანა და ფაქტიურად ეხლა გვიწევს რა გამოცდილებაზე დაყრდნობით არის ეს ყველაფერი და მეორე, თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველო თქვენი სამსახურის სახით არის ზღვარზე, რომ ტიპიურად ახალი დასკვნა გასცეს, რომელიც კიდევ რაღაცა მეორე სტადია არის ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს დათქმა, ეს შეიძლება იყოს ვარი, ეს შეიძლება იყოს ის რა თქვენ ჩამოთვალეთ როგორც შესაძლებლობა. აქ რა ცოდნას გავდივართ და საიდან ვეზიარებით? ჩვენი გამოცდილება პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ ეს ნამდვილად არ არის მარტივი პროცესი არც კონკურენციის ორგანოსთვის და არც ბიზნესისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ახალი. ჩვენი გამოცდილება პირველ რიგში ბოლომდე ეყრდნობა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოცდილებას და პრინციპში ჩვენი კოლეგა უწყებების წარმომადგენლები, რომლებიც ბოლო twinning-ის პროექტში იყვნენ ჩართული ავსტრიის და ლიეტუვის ორგანოებიდან არიან ამავე პანელზე. ამ ქვეყნის კონკურენციის ორგანოების და არა მარტო დიდი დამსახურება არის ის გამოცდილება და ცოდნა, რაც ჩვენ ქვეყანაში დაგროვდა, მათ შორის gap ანალიზის მომზადების დროს, მათ შორის უშუალოდ თუ როგორ უნდა წარიმართოს წარმოება, ადმინისტრაციული წარმოება პროცესში, მათ შორის ჩვენი თანამშრომლების გადამზადების კუთხით, მათი წვლილი არის ძალიან დიდი და ის ასე ვთქვათ წარმატება, რაც ახალგაზრდა კონკურენციის ორგანოს ამ შემთხვევაში GCCA-ის გააჩნია არის მათი ძალიან დიდი დამსახურება. ბიზნესისთვისაც არის ეს ყველაფერი ძალიან რთული, გამომდინარე იქიდან, თუნდაც ის ფორმა, რომელიც შესავსები არის თვითონ განაცხადის პროცესში არის ძალიან ახალი, არის ძალიან ბევრი სპეციფიკური ტერმინოლოგია, მაგრამ ჩვენი კუთხით არის ყველანაირი მზაობა იქეთკენ მიმართული, რომ
ბიზნესთან კონდეს ძალიან ახლო ურთიერთობა, მათთან სატელეფონო კომუნიკაციის ადგილზე მოსვლით თუ კონსულტაციები მიმდინარეობს პრაქტიკულად რეჟიმში. მადლობა. დარბაზიდან თუ არის შეკითხვები, უბრალოდ ხელისაწევით დამინდა სტუმრეთ, იმიტომ რომ მაქსიმუმ 2 კითხვის საშუალება მაქვს. კი ბატონო, აი შეიძლება რომ ზუსტად ეგ გავაკეთოთ. ეხლა დაასახელეთ საკუთარი თავი და კითხვა ვისთან გნებავთ თუ შეიძლება. Thank you. Hello again. My name is Ramas Razmadze, representing GCCA. I have a small, modest question towards Mr. Denar Biba. So the question is not directly connected to the topic of this section, but I would like to ask you regarding the legal framework of the state aid and enforcement in Albania. If I'm not wrong, there is a law that came in force in 2006, the law on state aid in Albania. It is a commission, an ad hoc commission, made of representatives of different ministries, and in charge is the Minister of Finance. But since it is an ad hoc commission, they rarely, like 4 or 5 or 6 times in a year, came together to decide about the situations that probably made the state aid. So actually the European Commission has asked for a permanent and independent commission. Either it be an independent commission or something, a department within the competition authority. It is totally political, so it is for the Albanian politicians, Albanian parliamentarians, deputies to decide which way they are going to adopt. We are willing to welcome as a new competence if they are going to bring that to the competition authority. But even if they are going to choose an independent commission, it's fair enough for us. I hope I answered your Thank question. you. Thank you. Any more questions? Just a very small one to our distinguished panelists. Maybe I will make 2 of them, but very small. But I'm not sure how small and concrete is going to be your response on this. Digitalization itself. You mentioned few of you about the digitalization, which is totally changing competition itself. You agree with this or not? That digitalization is totally changing the sense of competition, and we are somewhere, Mr. Biba, that to begin to think about the basic rules from the basic point. Well, what I'm going to say, it's not mine, but I've heard more than once, I mean repeatedly in conferences like this from distinguished persons like Kafar or Andreas Mund or other. And recently I was in the States. It was a huge debate there, but mainly from the European perspective. It was a number that really shocked me. They said in the next 20 years, more than 80% of the whole transactions are going to be in the digital markets. More than 80%. And now you have in mind this number, 80. Now you understand that these digital markets, different from the normal markets of cement and bricks that are owned by millions of people, these digital markets are owned by 6 persons, 6 companies. And we are talking for democracy and stuff and markets. Well, from the Albanian perspective, we are absolutely a small market. We are like Georgia. We have only 3.8 million citizens, so almost the same like Georgia. We are in the corner, so I don't know if the digital markets are going to involve us rapidly, but nevertheless it is going to happen.
So from the European perspective, we don't, and the third thing, digital markets are happening in the internet. Europe don't have internet. United States have the internet. So we are talking about ships in the sea, but the sea belongs to the Americans. And we have to think about that, but really hard and fast. We're in the process of thinking of this as well. Mr. Sanders, please. Okay, so I Go would ahead. like maybe to speak about the consequences for competition agencies. Please. Of That's the point as digitalization. well, sure. Yes, yes, yes. So first of all, definition of relevant markets, they are changing completely. I mean, geographical scope is changing. The second issue, theory of harm, they could be completely different in digital cases. So that could be not a snip test, but change in quality, not in the price. So we need to adapt to it. And the last point is our competences to investigate cases when most of the evidences are in digital atmosphere. So yeah, we are testing artificial intelligence tool to analyze data gathered from companies. And we see that actually there is a future in this issue. So the most, I would say, recent and the most painful maybe issue for competition agencies is, to get competences appropriate for dealing cases in digital markets and in digital environment. There may be companies, they are not acting in digital field, but still all their data could be stored in digital area. So that is the challenge. Any, if you would like to answer, yeah? No. Any questions from the audience? I'm very much sorry about the timing. I've exceeded for 7 minutes. Just yes and no, with yes and no, my last question. Johannes, I will begin with you after your permission. M&A, our distinguished colleagues also mentioned this, that M&A might be, and it's in a process of discussions, that M&A might be the boost for the economy and for attracting FDI, and at the same time obstacle for the competition and further development. For you personally. Yes or no? Yes or no? I think it's a boost for It's a economy. boost. Yeah. Georgi, boost? Agree. Agree. Yes, boost. Boost. What about... No, I have doubts. You do? Absolutely. Me as well, as a moderator, just. But I have some answers on this. Thank you so much, distinguished guest. Thank you to our panelists. It was a wonderful experience. Thank you so much for sharing this information. It was rather useful, and hope to see you soon. Thank you.
So let us start. Well, good afternoon, everyone, and thank you very much for attending this session. Yeah, this is the last session of today, and we might be getting tired, and we might need some kick of caffeine. But yeah, despite that, thank you very much for joining the session titled "Combating Cartels in Vulnerable Markets: Evaluating Outcomes and Best Practices." My name is Akari Yamamoto Bonofon, a legal officer of Competition and Consumer Policies Branch, UN Trade and Development, UNCTAD, and I'm very honored to moderate this session. Thank you very much for the invitation to the GCCA and all the technical and logistics issues. Thank you very much. So the title of the session is again Combating Cartels in Vulnerable Markets. And maybe as a moderator, I should start with what it means, what a vulnerable market means. And it could be markets where cartels are more likely to happen than other markets. So those are markets vulnerable to cartels. Due to their specific features or characteristics, like oligopolistic markets or high barriers to entry and being highly regulated, and the products and services are quite homogeneous, and the market is transparent in terms of cost structures and things. So that's one thing. Or it could mean markets where cartels could hit vulnerable people much harder. For example, cartels on food or healthcare products and essential goods and services that could hit harder the poor people, consumers group of a vulnerable group of consumers. And for this session, we are very fortunate to have a distinguished panel of experts with us today. And in fact, we have panelists from different authorities and sectors with different areas of expertise, and that promises a very diverse and enriching discussion. So maybe we could touch upon economic factors that make markets more vulnerable to cartels, and the assessment of impact of cartels on consumers, including the vulnerable people. And I also believe that the representative from authorities will share their positions and maybe actual cases in vulnerable markets, and we could also talk about the policy measures, not only enforcement and the engagement of private sectors and businesses. And allow me to introduce the speakers from my left to right. We have Professor Stefan Series, professor of Kutaisi International University. And then Ms. Tamta Margvelashvili. Margvelashvili, Director of Competition, Capital and the Financial Markets, practice at Nodia Urmashvili and Partners. Yeah, I assume that Shvili means something. Shvili is actually the child. Ah, that makes sense. Thank you very much. Oh, and then we have Ms. Gventa Shardunelli, Deputy Head of Economic Competition Department of Georgian Competition and Consumer Agency, GCCA. And we have Mr. Livan Maisraze, Head of Legal Support Group, Legal Department, Communications Commission of Georgia. And last but not least, we have Ms. Salome Kaftelaze, Head of the Legal Department. Thank you, the best compliment I've ever got. Georgian, again, Competition and Consumer Agency, GCCA. So all together, they will share their insights from their experiences
success, challenges, and maybe suggestions in combating cartels in vulnerable markets. And if I may explain a little bit about the structure of the session, we will have one round of presentation for 10 minutes from each speaker. And then, that will be followed by one round of follow-up questions. So please keep in mind that's 10 minutes, otherwise we'll be very late for our dinner. And after those follow-up questions, I would like to open the floor for your questions and comments to have a deeper understanding or share your own perspectives that also enriches the discussion on this topic. So without further ado, we would like to move on to the first speaker, Professor Stefan Series. So first, let us understand the vulnerable market. What does it mean? And so Professor, in terms of the market vulnerability to cartels, is there any economic factors that make market more vulnerable to cartels? And in terms of consumers' vulnerability, please explain how you assess the impact of cartels on consumers in those vulnerable markets. And if you may provide some examples of markets that you think vulnerable to cartels. So, Professor, you have the floor, and the presentation is already produced. Thank you. Okay, thank you very much, Akari, and thank you very much for the authorities and agencies to have me here today. So maybe I like to give you some answers to the questions Akari already mentioned or raised. However, I also want to introduce the reason why I maybe can give you a good view on what is a vulnerable market, because I'm not just like the theoretical economics professor at Kutaisi International University, but also doing a lot of practical work as an economist with the agency in Hamburg, Laderman & Associates. So what we do there is economic consulting in the realm of competition economics and antitrust. Yeah, so and I think there from especially the practical side, I can give some ideas about my understanding of vulnerable markets, or whether it's matters or not. Yeah? And well, maybe to come back to your questions, I think from the first theoretical economic and also the empirical evidence we see, there are stabilizing factors of cartels, and these are known from every textbook, and you already named them. It's the homogeneous products, or low elasticity of demand, or something like that. But my personal view, especially from the practical work, is that does not matter anymore in 2024, and it's maybe a bit more provocative to say maybe we should delete the vulnerable markets or the vulnerable from our session title, so provocatively. And I want to give you some examples. In terms of vulnerability to, let's say, the consumer harm or the welfare harm, I would just a very simple measure, from especially also from authorities' point of view, look at the GDP contribution of the industry or of the cartel. Yeah, so I think that's the usual perspective of an economist, to say we look at efficiency measures or we look at welfare measures. Yeah, and one pragmatic way would be looking at these numbers to see how much harm with the benchmark of efficiency can be done or is done by a cartel. So we come to some examples in a couple of minutes. I want to start my short presentation. So, well, vulnerable markets, or vulnerable or easy to create cartels. Yeah. So I have a quote here from Richard Wish, a very famous person, I would say, in our community. He says we should, as especially new regulators, first look at the cement cartel or the cement industry and check whether there's a cement cartel. Well,
maybe he's right, because there is always something going on with this homogeneous good which we cannot transport from A to B quite easily, and a very high investment of fixed costs. Yes, that's a vulnerable or high probability cartel market. However, I think it's a bit outdated to only start with a cartel in the cement market. And the reason I can give you is, especially for Germany, so we have, like in Germany, I think in the early 2000s, we had the third round of the cement cartel, and at the same time we started private enforcement. And with the private enforcement concentrating on, not the private enforcement at all, but also the regulators concentrating maybe on the cement cartel, we ended up in a situation that we have overseen maybe some other cartels. And I'm talking about the European trucks cartel for a moment. I'm doing practice work in terms of damage quantification on that cartel in the European Union since 2016. And there was the decision by the European Commission, one of the biggest cartel fines we've ever seen, like including Scania, so one of the manufacturers, fined in 2024 this year after a judgment of the European Court of Justice. We end up with a fine for this cartel of I think 4.7 billion euros. So that's a huge number, and maybe also, well, as it is measured usually via the revenues of the companies, maybe a very detrimental and very harmful cartel. However, when we talk about trucks and the possibilities how to equip them with different stuff, and how much marketing expenditures these companies have to make their product a very differentiated product, we are not in the situation where we are talking about a classical vulnerable market. However, the companies were quite successful in establishing a very, very well-functioning cartel in from a theoretical point, non-standard or non-classical vulnerable market. And the very important news with respect to what I said before is we know that the cartel was operating since 1997. When the regulators and also the starting point of the private enforcement in Germany was on a cement cartel. So that's somehow a delay. We can see it as a delay, which we should keep in mind when we are focusing or defining vulnerable markets as the one which we should put the most effort on. Well, we talked about the different dimensions of the vulnerability of markets. Well, in terms of, well, sure, concrete or cement is something we need for more or less every building, and I think that the contribution of the cement business is quite huge to GDP. However, operating a cartel on a very valuable product like trucks over 17 years is also something which is potentially detrimental. And thinking from an economic point of view on about pass on or increased prices on the next vertical level of the market, we cannot exclude that this is, well, sure, maybe the direct customers of the manufacturers of trucks, they may be the ones which are the harmed in the first place. However, we will always see a trickle down in the economy of these prices also to the consumer level. So, and that's then the reason why it may make sense only to abstract to the GDP contribution of the cartel or of the industry we are looking at. Well, somehow advocating that we should rethink the vulnerability or maybe even delete that, so as I said provocatively. And we have also the experience, or I have the experience, that today all markets are vulnerable. So because also, and that's maybe one of the points I
well, I can, I think, skip in the interest of time, the classical factors facilitating cartel formation and go directly to what I think when we look at cartels which are detected already in the European Union, they are organized. They are organized in a way that they are so clever. They do not need the standard factors for stabilizing the cartel or being a homogeneous good. Yeah? So we see now something really, really special, and we have a huge discussion in the European Union on information exchange. Information exchange is something which we would not count as something necessary or the usual thing we observe for vulnerable markets cartels or homogeneous goods or these classical cartels. However, we have a huge discussion on which kind of information exchange is something which may lead to more or to less competition via too high levels of transparency or sensitive information and exchange of sensitive information amongst competitors. We also see, well, information exchange as the reason for finding cartels by the European Commission or the Bundeskartellamt or other authorities. In the technology sector, for software developers, I'm working a lot on the metal forging cartel in Germany. So this is a vertical cartel on 3 different layers of the market there. They were just information exchanging, but still leading to an effective cartel. For sustainability initiatives, there are cartels. There's Irakli today named it already as an activity of the GCCA. So the FMCG market is one who's quite vulnerable, I would say, today, with completely different factors than the traditional ones, yeah, and not homogeneous goods, no high levels of entry barriers, and so on and so forth. What may be a reason and what may be the new reality, I would say, well, so especially for Europe, and I think that's also in the global world transferring to many other countries as well, is the compliance idea and the awareness of companies about what they are allowed and what they are not allowed to do, or what they are usually detected on. And then maybe there's a trend in the adoption of the behavior, which in the end may have the same effect, however, different sources in the formation of a cartel. Actually, I'm out of time already. I want to advocate maybe for the issues and for the challenges of competition authorities 2 things. I think we just had a session on the awareness of consumers for consumer protection issues in the e-commerce market. However, we also may have a very increased awareness from activities and the law which allows maybe private enforcement. Yeah, so with the private enforcement, so there's on the one hand the incentive within leniency ruling for cartelists to detect themselves as being a cartel, and also for business consumers or businesses to detect cartels. The DMA is maybe another example for the idea of regulating markets before there is a cartel, and also shows us a lot of the new reality we live in, and it's, I think, today quite easy to have a detrimental effect as a dominant firm with abusing your power and market power. And then we are not looking at cartels which are vulnerable in vulnerable markets, but we are looking at 1 or 2 or abuse of dominance cases. The last thing is, I think, a very good thing for all markets, for authorities and agencies, is to look at markups. Yeah? So there's a very nice report of the European Commission from 2024, I think it's from June, where they analyzed the market concentration measures over 25 years or something in the European Union. And one economic concept which is quite important there is the measurement via market concentration, via markups.
and that can be also a way to tackle issues. That's what I want to conclude on, and in the interest of time. Thank you very much. Thank you very much, Professor. It was a very interesting presentation covering a wide range of issues already. And it was a very good start of discussion, I think. And I will come back to you for the follow-up questions later. And so we move on to the next panelist. So Tamta, you will bring about the private sector's perspective as a legal practitioner. So, in your perspective, from your perspective, how could the government and the competition authorities to prevent cartels from forming in vulnerable markets? This is in the first place. And when talking about the prevention of cartel, I would come up with the deterrence effect of a sanction. So, particularly talking about the sanction. Do you think the current sanction system for cartels is effective, or what kind of alternatives could be proposed to deter offences more effectively? Thank you very much. The floor is yours. Akari, thank you very much for your kind introduction, and I'm actually deeply honored just to be here and speaking among these brilliant co-panelists and the auditorium here. And because I actually do think that vulnerability is an issue, and it's not just the characteristic of the market, but also it's deeply ingrained in the fabric of society. So from the very beginning, if I may, I will make two disclaimers. The first, that I'm not the economist, so whenever you try to drag me on that route, I might circle back. And the second disclaimer, yes, I'm providing the practitioner's point of view, but also from the academic perspective, because what we're talking about, combating cartels, it's mainly right now at issue in Georgia from academic perspective rather than in the practical perspective. The first thing that I wanted actually to make is some kind of a contextual background before against my background of what I mean about the vulnerability. And here are traditional factors, obviously at the forefront of the conversation, that it's economic shocks that define the vulnerability, it's the competitive imbalances, for example, that also define vulnerability issues of the market, and also regulatory gaps. And I'm here abiding with Professor Series, who also outlined that we have the new types of vulnerabilities right now at hand, and I do really think that it's the broader dimensions that we should actually focus on, and that's the societal, for example, the inequality issues, and also technological. And my very passion to the digital markets, I briefly discussed it with Professor Series beforehand, does really allow me to speak that digital market does really have the new types of vulnerability, and that is linked to data privacy, for example, or algorithmic biases and platform dependency that we have much to discuss on the EU level, but not actually in the practice in Georgia right now, but it's going there. So we are developing that direction. And also environmental things. So my perspective here would be that by expanding the lenses through which we see the vulnerability of the market, we can better understand how to combat with these cartelistic behaviors, and how to think of what is new and what can we propose to the consumers firstly, and also to the competition agencies from the practitioner's perspective. And also, there is a thing that we can build a more resilient market dynamics in that regard if we see it from a broader dimension. So when I first read the question, the title of our panel, I had the first question in my mind, and that was, what is the incentive that gives an undertaking a push to form a cartel? And here I thought that, and every textbook advertises it, it's that financial gain and control over market dynamics is what actually drives the cartel participants to be part of this anti-competitive behavior sometimes. And by methods like fixing prices or limiting production or dividing the market, they ensure that there is no price wars there, and the stability is achieved, and there is a predictability in return, so they are doing well. And then the second question arose, do cartel participants really consider the vulnerability of the market as a core determinant to engage in such kind of behavior? And from the outset, I would say that the answer could not be positive, but
when we say that vulnerable markets are easily to manipulate and easily to form a cartelistic behavior in there, why not? So the outcome is that here we create the circle that while it is not a core determinant just to form to engage in the cartel behavior, ultimately will lead to that outcome that exacerbates market fragility and also harms the consumers. And then actually comes the questions that Akari already posed to me, and that's where I must say that I get a little bit of serious about what the hint she gave, and that's the proactive measures. The first thing I want to say that why we often see that competition law falls short in addressing certain types of behavior in certain types of the market, including the digital market, for example, is that it focuses on ex-post intervention. So it means that these interventions serve as a damage control. And damage control is once the damage has occurred already. So it's actually detrimental to consumers, it's detrimental to the markets. So I think that we should shift the focus a little bit, and we should be more reactive, not reactive, but proactive in terms of addressing cartels in vulnerable markets. So we should expand beyond the ex-post measures and focus on ex-ante strategies that is right now actually hugely debated in the EU setting. And I can name, although I know that it's quite hard just to go into details of each of these strategies in details, I would actually name 5 of them that could be exploited in order just to have a robust framework for ex-ante strategies. And the first is market transparency initiatives, and European Commission is striving towards that part with this, for example, preemptive regulations that we have, and the example, and very good example, is the DMA and DSA that is right now at hand. With this market transparency, let me go back. We can have the visible pricing contracts in the sectors that are highly concentrated or prone to market powers, for example. The second is preemptive regulation that I already said, but here I should make one disclaimer. The fact that we advertise for preemptive regulation does not mean that we are favoring the regulation that is excessive. So there should be a striking a fair balance between excessive regulation and under regulation. We should be somewhere in between, and it's always hard just to find that somewhere in between, even in the real life cases. And then we have the early warning systems. That is also a very good strategy and often underutilized, or is to be utilized in the future, because what I say and what we see here in the 21st century, it's the technological era, so we see that data is the most powerful tool. And by exploiting this data, we can start combating cartels from the very beginning, before their formation even. And these AI tools or any other systems that can be in use of the competition agencies, in use of regulators, that could really detect cartels in vulnerable markets and avoid actually their formation or their exacerbation of the market. Before the last thing, I would actually say that mandatory compliance programs in high-risk sectors is a must. And is a must because we should give a push to the undertakings just to be competition compliant. And competition compliant does not come from punishing, does not come from the punishment of the competition agency, but it's rather self-auditing mechanism. It should not be just the box to tick on the regulatory box, but it should also be a thing that we consider is in our culture. And lastly, there is a link on whistleblower initiatives, and I actually came across quite recently that there is a rewarding system regarding this whistleblower initiatives, and that could actually be one of the rewarding parts that would also create the new types of whistleblower mechanisms and avoiding, for example, retaliation of that parties and confidentiality breaches afterwards. So that actually brings me to my final points. And that final point is that often as practitioners we're asked what is the cost, and we often actually advise to our clients about the cost-benefit analysis, and we're asked what is the cost of non-compliance versus compliance. And then undertakings
push that sometimes sanctions can be the cost of non-compliance, and they accept it. And we should change this mindset, and this mindset could be changed through combining both. For example, there's ex-ante regulation with ex-post regulation, so proactive measures with reactive measures. And also, we can also talk about strengthening the ex-post measures by, for example, executive liability. I hope no one is here from my client list here. And then reputational penalties, and also the restitutional mechanisms for hard consumers. And here I bet with Professor Series, who also outlined that private enforcement is a must. Thank you. I guess I'm very good in timing, right? Thank you. Yeah, thank you very much, Tamta. So now we move on to the representatives from the authorities. So first the GCCA. Oh, thank you. So, Givensa, from the Economic Competition Department of GCCA, and in my understanding, the department is in charge of the competition investigations. So you are in the best position to talk about your GCCA's investigation procedure and also the practical case studies. So my question would be, what are the main strategies or tools that GCCA uses to detect and investigate cartels? And could you please share any relevant recent cases with us? And yeah, if you may have, what are the main challenges that you face in your cartel investigation, particularly in the vulnerable market? Thank you very much. The floor is yours. მოგესალმებით ყველას, მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს, მადლობა ქალბატონო აკარი. ძალიან მიხარია რომ მომეცა შესაძლებლობა დღეს ყოფილიყავი ამ პანელის ერთ-ერთი პრეზენტატორი, ჩემს არაჩვეულებრივ კოლეგებთან ერთად სხვადასხვა სექტორიდან. დღევანდელი ჩვენი პანელის თემა არის კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებები მოწყვლად ბაზრებზე, თუმცა როგორც სააგენტოს უახლესი პრაქტიკა ცხადყოფს, შესაძლოა რომ კარტელი არ იყოს ასე ვთქვათ განხორციელებული მოწყვლად ბაზრებზე ამ ტერმინის კლასიკური გაგებით, თუმცა იმ გამოწვევებით და ეფექტებით, რაც ამ კონკრეტულ შეთანხმებას მოაქვს შესაბამის ბაზარზე, შესაძლებელია უტოლდებოდეს სწორედაც მოწყვლად ბაზრებზე განხორციელებულ ანტიკონკურენციულ ქმედებებს. შესაბამისად, დღეს მე მინდა ვისაუბრო ექსკლუზიურ ვერტიკალურ შეთანხმებებზე და სააგენტოს უახლეს პრაქტიკაზე ამ მიმართულებით. პირველ რიგში განმარტოთ, რას ნიშნავს ექსკლუზიური ვერტიკალური შეთანხმება და როგორ განმარტავს მას სააგენტო თავისი პრაქტიკიდან გამომდინარე. ზოგადად ექსკლუზიური შეთანხმება შესაძლებელია გამოხატული იყოს სხვადასხვა ფორმით, იქნება ეს ექსკლუზიური დისტრიბუცია, ექსკლუზიური მიწოდება და ასე შემდეგ, თუმცა ჩვენი პრაქტიკა ძირითადად შეეხება ხოლმე ექსკლუზიურ მიწოდებას და აღნიშნული განსაკუთრებულ პრობლემებს იწვევს განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც შეთანხმების ერთ-ერთი მხარე არის დომინანტი კომპანია, ან სუპერდომინანტი კომპანია, ან უარეს შემთხვევაში მონოპოლიური კომპანია, რომელიც ფლობს არსებით საშუალებას ბაზარზე შესასვლელად და აღნიშნულ არსებით საშუალებას ექსკლუზიურად გადასცემს თავის კონტრაჰენტს. აღნიშნული ძირითადად ჩადებულია ხელშეკრულებაში ექსკლუზიური პირობის სახით და სააგენტო, როდესაც აფასებს ექსკლუზიურ შეთანხმებას, რამდენად არის ის კონკურენციის საწინააღმდეგო, ამისთვის იყენებს ტესტს
და აღნიშნული ტესტი ასე ვთქვათ გამოხატული არის რამდენიმე კრიტერიუმით კონკრეტულად ფასდება ექსკლუზიური მიწოდების პირობის მასშტაბი და ხანგრძლივობა ასევე ბაზარზე შესვლის ბარიერები მხარეთა საბაზრო ძალაუფლება და ასე შემდეგ ყოველივე ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით სააგენტო აფასებს რამდენად შესაძლოა აღნიშნულმა შეთანხმებამ გამოიწვიოს კონკურენციის საწინააღმდეგო ეფექტი უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც სააგენტო ახორციელებს მოკვლევებს ამ მიმართულებით, ეკონომიკური აგენტებისთვის ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დელიკატური და სენსიტიური საკითხი, ვინაიდან ამ შემთხვევაში სახელშეკრულებო თავისუფლება უპირისპირდება თავისუფალი და ჯანსაღი კონკურენციის პრინციპს. შესაბამისად, სააგენტომ თავის გადაწყვეტილებებში განმარტა, რომ აპრიორი ექსკლუზიური შეთანხმება და ასე ვთქვათ, ექსკლუზიური მიწოდების პირობის გამოყენება ხელშეკრულებაში არ არის კონკურენციის საწინააღმდეგო, ვინაიდან ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა არის კომერციული და ბიზნეს სტრატეგიის ნაწილის, რომ კონკრეტულმა ეკონომიკურმა აგენტებმა მომხმარებელს ექსკლუზიურად შესთავაზონ ესა თუ ის პროდუქტი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც აღნიშნული ექსკლუზიური მიწოდების პირობა ზღუდავს ბაზარს ან აქვს პოტენცია, რომ შეზღუდოს ბაზარი, ამ შემთხვევაში ის მიიჩნევა კონკურენციის საწინააღმდეგოდ და აღნიშნული შეთანხმება არის ბათილი კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის ფარგლებში. უნდა აღინიშნოს, რომ სააგენტოს აქვს საკმაოდ აქტიური პრაქტიკა ბოლო წლების განმავლობაში იმ შეთანხმებებთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება ექსკლუზიურ ვერტიკალურ შეთანხმებებს. პირველი ასეთი кейსი 2022 წელს იყო სააგენტოს პრაქტიკაში, რომელიც შეეხებოდა იშვიათი უცხოენების სათარჯინო მთარგმნელობითი მომსახურების მიწოდების ბაზარს. ამ შემთხვევაში იშვიათი, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ძირითადი რესურსი იყო მთარგმნელ-თარჯიმანი, რომელიც იყო ბანგლადეშის მოქალაქე და ფლობდა 30 უცხო ენას. მათ შორის მისი მტკიცებით სვანურსა და მეგრულს სამწუხაროდ არ ჰქონდა აღნიშნულის შეფასების შესაძლებლობა, რადგან სცილდებოდა ჩვენს კომპეტენციის ფარგლებს. ამ შემთხვევაში დადასტურდა კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმების არსებობა ბაზარზე. შემდეგი მოკვლევა და ალბათ ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით ეს გახლავთ ელექტრონული ბილეთების ონლაინ რეალიზაციის ბაზარზე განხორციელებული მოკვლევა და ამაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებ და წელს ჩვენს დავასრულეთ ლოიალობაზე დაფუძნებული სასტუმროებისა და საცხოვრებლის ონლაინ დაჯავშნის ბაზარზე განხორციელებული, ასე ვთქვათ, სავარაუდო კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმება, თუმცა ამ შემთხვევაში არ იქნა დადასტურებული მე-7 მუხლის დარღვევა. რაც შეეხება ელექტრონული ბილეთების მიწოდების кейს, რომელიც არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული გადაწყვეტილება სააგენტოს უახლესი პრაქტიკის განმავლობაში, საკითხი შეეხებოდა კინოთეატრის ბილეთების ონლაინ რეალიზაციას და ამ ბაზარზე განხორციელებული ექსკლუზიურ შეთანხმებას ბილეთების დისტრიბუტორ კომპანიასა და ერთ-ერთ ელექტრონულ პლატფორმას შორის. რეალურად აქ ძირითადი, ასე ვთქვათ, საკითხი შეეხებოდა სახელშეკრულებო მოლაპარაკებების პროცესს, სადაც ჩართული იყო როგორც ბილეთების დისტრიბუტორი კომპანია, რომელიც ფლობდა მონოპოლიას ამ მიმართულებით და მხოლოდ მას გააჩნდა, ასე ვთქვათ, საქართველოს ტერიტორიაზე კინოპროდუქციის გავრცელების ნებართვა. აღნიშნული კომპანია წარმოებდა მოლაპარაკებებს ორ პლატფორმას შორის ექსკლუზიური მიწოდების თაობაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის გახლავთ, რომ ამ მოლაპარაკებებში ჩართული იყო მომჩივანი მხარეც. ისევე როგორც ბილეთების დისტრიბუტორი კომპანია და მეორე პლატფორმა
რომელმაც საბოლოოდ მიაღწია ექსკლუზიურ ხელშეკრულებას, რომელიც მოქმედებდა 8 თვის განმავლობაში. და მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება და მოკვლევა იმითაც, რომ სააგენტომ თავისი პრაქტიკის განმავლობაში მეორედ გამოიყენა შუალედური ღონისძიება, იგივე დროებითი ღონისძიება, მიმართა სასამართლოს და მოითხოვა იმისათვის, რომ ბაზარზე შენარჩუნებულიყო ჯანსაღი კონკურენცია, შეჩერებულიყო აღნიშნული ექსკლუზიური პირობა სააგენტოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, რაც დადასტურებული იქნა სასამართლოს მიერ, საბამისად შეჩერებული იქნა აღნიშნული ექსკლუზიური პირობა. აი ასე გამოიყურებოდა ბილეთების რეალიზაციის ბაზარი, უფრო ვიზუალურად რომ დავინახოთ, სადისტრიბუციო კომპანია, რომელიც ფლობდა მონოპოლიას ბილეთების დისტრიბუციის ბაზარზე, ანუ ზედა დონის ბაზარზე, იგი ასევე ოპერირებდა ქვედა დონის ბაზარზე, ანუ ბილეთების რეალიზაციის ბაზარზე სხვადასხვა ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობითა და ფიზიკური სალაროების მეშვეობით და მისი ექსკლუზიური პარტნიორი TicketG, რომელიც იყო მეორე მიმწოდებელი ბილეთებისა. აქ მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ აღნიშნულმა ექსკლუზიურმა კონტრაქტმა, რომელიც 2022 წლის ბოლოს დაიდო, რეალურად ბაზრიდან განდევნა სხვა ელექტრონული პლატფორმები, რომლებიც ასევე ოპერირებდნენ ბილეთების მიწოდების ბაზარზე, საუბარია ბილეთები G-სა და UNTR-G-ზე, რომელთაც შეეზღუდათ ბაზარზე წტომა აღნიშნული ექსკლუზიური ხელშეკრულების დადების შედეგად. რაც შეეხება სააგენტოს სამართლებრივ შეფასებას აღნიშნულ გადაწყვეტილებაში, სააგენტო მიიჩნია, რომ სახელშეკრულებო მოლაპარაკებების ეტაპზე, რომელიც პარალელურად მიმდინარეობდა სადისტრიბუციო კომპანიასა და მომჩივან ბილეთებს შორის, ასევე სადისტრიბუციო კომპანიასა და ელექტრონულ პლატფორმა TicketG შორის, შეიცავდა კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმებას, უფრო კონკრეტულად ეს იყო კონკურენციის საწინააღმდეგო მიზნის მქონე შეთანხმება თვითონ სახელშეკრულებო მოლაპარაკებების პროცესში, ვინაიდან გამოიკვეთა, რომ როგორც ერთი ელექტრონული პლატფორმა, ისე მეორე ელექტრონული პლატფორმა თანახმა იყო საკმაოდ მაღალი ავანსის გადახდის სანაცვლოდ მიეღო ექსკლუზიური რეალიზაციის უფლება კინოთეატრის ბილეთების. შესაბამისად, სააგენტო მიაჩნია, რომ სახეზე იყო თანმხვედრი ნება კონკურენციის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, მიიჩნია, რომ სახეზე იყო კონკურენციის შესახებ კანონის მე-7 მუხლის დარღვევა, რაც შეეხება უშუალოდ TicketG და იგივე TicketG-სა და სადისტრიბუციო კომპანიას შორის მიღწეულ შეთანხმებას, რომელიც წერილობითაც უკვე გაფორმდა და მიიღო ხელშეკრულების ფორმა, ეს უკვე გახდათ კონკურენციის შეზღუდვა თავისი ეფექტით. რაც შეეხება სააგენტოს საბოლოო გადაწყვეტილებას და სანქცირების ნაწილს, სააგენტომ, როგორც უკვე აღნიშნე, მიიჩნია, რომ სახეზე იყო კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმებები, როგორც მომჩივანსა და მოპასუხე სადისტრიბუციო კომპანიას შორის, ისევე მოპასუხე TicketG-სა და სადისტრიბუციო კომპანიას შორის და უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის სააგენტოს შემთხვევაში პირველი პრეცედენტი, როდესაც სააგენტომ კანონდამღვრევად მიიჩნია არამხოლოდ მოპასუხე მხარეები, არამედ თავად მომჩივანი კომპანიაც. რეალურად გამოყენებული იქნა სანქცია ჯარიმის სახით, ჯამში 1,600,000 ლარი იქნა დაკისრებული სამივე კომპანიისათვის. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სააგენტო იყენებს არამხოლოდ სანქცირების მექანიზმს, როგორც ასე ვთქვათ, კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმების აღმოფხვრის ბერკეტს, არამედ კონკრეტული ქმედების დავალდებულებასაც, რასაც ითვალისწინებს კონკურენციის შესახებ კანონი. ამ შემთხვევაში მხარეებს დაევალათ, რომ ხელშეკრულებიდან ამოღებულ ყოფილიყო ის კონკრეტული პუნქტი, რომელიც შეიცავდა
ექსკლუზიური მიწოდების შესახებ დათქმას. გარდა ამისა, სააგენტო აქტიურად იყენებს, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების მექანიზმს, როგორც სავარაუდო და მომავალი კარტელური შეთანხმებების პრევენციის ბერკეტს. ამ შემთხვევაში სააგენტომ გასცა განსახილველად სავალდებულო რეკომენდაციები კულტურული, სპორტული, შემოქმედებითი და სხვა ასე ვთქვათ ღონისძიებების ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტებისათვის, რომ გაითვალისწინონ, შეაფასონ ის რისკები, რაც შესაძლოა მოყვეს ექსკლუზიური ხელშეკრულების დადებას და მხოლოდ ამის შემდგომ მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი, რაც ამ გადაწყვეტილებაში და ამ მოკვლევაში იყო, ის არის, რომ მას შემდგომ, რაც სასამართლომ შეაჩერა ექსკლუზიური მიწოდების დათქმა, მხარეებმა, ვის შორისაც გაფორმებული იყო ხელშეკრულება, კონკრეტულად სადისტრიბუციო კომპანიასა და TKG-ს შორის, გადაწყვიტეს, რომ გაეხსნათ ბაზარი და მომჩივანი კომპანია უკვე შევიდა, დაბრუნდა უпростоრად ბაზარზე და მას უკვე მიეცა უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღებამდე და მოკვლევის დასრულებამდე დაბრუნებულიყო ბაზარზე და გაეგრძელებინა ოპერირება, რაც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ შედეგიანი იყო ამ კონკრეტული მოკვლევის ფარგლებში. ამ კონკრეტული кейსის ფარგლებში ეს მინდოდა მეთქვა, დაუბრუნდები ქალბატონი აკარის კითხვას, რომელიც გამომრჩა და შეეხებოდა ბერკეტებს სააგენტოს მიერ მოკვლევის განხორციელებისა. ეს უშუალოდ კანონით არის განსაზღვრული და პირველ რიგში ამის საფუძველი გახლავთ საჩივარი, რომელსაც ეკონომიკური აგენტები წარმოადგენენ სააგენტოში, ამა თუ იმ სავარაუდო დარღვევის თაობაზე, თუმცა ასევე სააგენტოს გააჩნია უფლებამოსილება საკუთარი ინიციატივით დაიწყოს მოკვლევა იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც გავრცელდა საჯაროდ და ასე ვთქვათ, წარმოშობს გონივრულ ეჭვს კანონდარღვევაზე და უნდა ითქვას, რომ არაერთი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც სააგენტო საკუთარი მოკვლევით დაუწყია, საკუთარი ინიციატივით დაუწყია მოკვლევა. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, ეს გახლავთ ბაზრის მონიტორინგი. იმ შემთხვევაში, თუ ბაზრის მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე აღმოჩნდება, რომ არსებობს გარკვეული ეჭვები კანონმდებლობის დარღვევასა და კონკურენციის შეზღუდვაზე, ამა თუ იმ ბაზარზე სააგენტო უფლებამოსილია დაიწყოს მოკვლევა და განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები. მადლობა თქვენი ყურადღებისთვის. Thank you very much, Gaventa. So now next move on to Levan from Communication Commission. So, okay. So thank you. In Georgia, so you have a specific competition regulation framework and even an enforcement body in the media and the telecommunication sectors, and especially considering this emerging digital markets and digital platforms, I think the telecommunications sector is very crucial, and it's almost like a lifeline for all the consumers. So I think your role is quite important here in terms of competition. So again, please share with us your authorities' legislative frameworks and tools to tackle with the cartels in the market that you think vulnerable, and is there any notable cases in those sectors, and if you have any key lessons that you have learned, please share them with us also. Thank you very much. The floor is yours. Madloba. მოგესალმებით. ისმის ჩემი ხმა. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა, რომელიც უკვე ტრადიციად იქცა და იმის ილუსტრაციად თუ როგორი თანამშრომლობა აქვს საქართველოში კონკურენციის სამართლის აღმასრულებელ ორგანოებს, კონკურენციის სააგენტოს და ჩვენს
კოლეგამ არეგულირებელ ორგანოებს. რაც შეეხება ჩემს პრეზენტაციას, ვეცდები რომ პრეზენტაცია მოკლე იყოს და რამდენიმე ძირითად საკითხს თქვენი ნებართვით შევეხებ. მუშაობს თარგმანი. პირველ რიგში მოკლედ გაგაცნობთ სტატუსს და ფუნქციებს კომუნიკაციების კომისიის, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, როგორც არის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო, რომელსაც კონსტიტუციური სტატუსი გააჩნია, კერძოდ კონსტიტუციაში მითითებულია, რომ ამ სფეროში ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მედია მომსახურების სფეროში შექმნილ მარეგულირებელი ორგანოს დამოუკიდებლობის გარანტიები არის კანონით დაწესებული. ასევე კონსტიტუციით არის განსაზღვრული კომისიის ფორმირების წესი. კომუნიკაციების კომისია 5 კომისიის წევრისგან შედგება, რომელთაც არჩევს მთავრობა, შემდგომში წარუდგენს პრეზიდენტს, პრეზიდენტი აკეთებს წარდგინებას პარლამენტისადმი და საბოლოოდ პარლამენტი ირჩევს. ანუ 3 კონსტიტუციური ორგანო მონაწილეობს კომისიის დაკომპლექტებაში. და კომისია როგორც კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანო, მისი თითოეული გადაწყვეტილება მიიღება საჯარო სხდომაზე. შესაბამისად, საკმაოდ მაღალი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის მოთხოვნებია კომისიის საქმიანობის მიმართ წაყენებული. რაც პრინციპში უკავშირდება იმ ფუნქციებს და იმ სექტორებს, რომელსაც კომუნიკაციების კომისია არეგულირებს. ეს არის ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მედია მომსახურებების მაუწყებლობის სფეროს რეგულირება. ამ შემთხვევაში მოიაზრება ისეთი სერვისები, როგორიც არის მაგალითად სატელეფონო მომსახურებები, ინტერნეტ მომსახურება, ტელე და რადიო მაუწყებლობა, ასევე გამოძახებით აუდიოვიზუალური მომსახურებები და ვიდეო გაზიარების პლატფორმის მომსახურებები. კომისიის ფუნქციებს რაც შეეხება ამ სექტორებში კომისია უზრუნველყოფს ავტორიზაციისა და ლიცენზირების ორგანიზებას. ავტორიზაცია არის გამარტივებული, ეგრეთ წოდებული შეტყობინების მსგავსი სისტემა, რომლის ფარგლებშიც ტელემაუწყებლები და ის სუბიექტები, ვინც ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ახორციელებენ საქმიანობას, ვალდებული არიან, რომ კომისიას შეატყობინონ საქმიანობის დაწყების განზრახვის შესახებ და მიაწოდონ მათ შესახებ ინფორმაცია. მას შემდეგ, რაც კომისია დაარეგისტრირებს, ეს მარტივი არა უმეტეს 10 დღიანი პროცედურა, ამ სფეროებში შეუძლიათ საქმიანობის დაწყება. რაც შეეხება ლიცენზირებას, ლიცენზირება ხდება 2 მიმართულებით. ერთი ეს არის რადიომაუწყებლობა, ვინაიდან რადიომაუწყებლები სიხშირის სპექტრს იყენებენ და მეორე მხრივ ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საჭირო არის ლიცენზირება იმ შემთხვევაში, თუ ამ მომსახურების გაწევას ჭირდება სიხშირე. სიხშირის მისაღებად კომისია აცხადებს აუქციონს და ამ გზით იღებენ შესაბამისი სუბიექტები სიხშირებს. შესაბამისად, ავტორიზების და ლიცენზირების ორგანიზებასთან ერთად კომისიის ფუნქცია არის ქვეყანაში რადიოსიხშირული სპექტრის მართვა. იმის განსაზღვრა თუ კონკრეტული რომელი დიაპაზონი რა დანიშნულებით გამოიყენება, რომელი სუბიექტები მიიღებენ, რა პირობებით მიიღებენ და ასე შემდეგ. კომისიის უმთავრესი ფუნქცია მედია მომსახურების სფეროში არის სამაუწყებლო პროგრამების და რეკლამების რეგულირება და საბოლოო ჯამში, როგორც ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში, ისე მაუწყებლობის სფეროში, მომხმარებლების და აუდიტორიის უფლებების დაცვა. და კომისია ასევე ამ მიმართულებებით ახორციელებს კონკურენციის უზრუნველყოფას. მას როგორ აკეთებს, მომდევნო სლაიდებზე უფრო დეტალურად შევეცდებით, რომ ახსნათ. კონკურენციის უზრუნველყოფის რამდენიმე მექანიზმი აქვს კომისიას. პირველი ეს არის სიმეტრიული მექანიზმი, რაც იმას გულისხმობს, რომ სექტორული სიმეტრიული რეგულირება ვრცელდება ყველა სუბიექტზე და ამისი უმთავრესი მაგალითი არის ეგრეთ წოდებული ურთიერთჩართვის რეგულირება. ტერმინი საკმაოდ სპეციფიკურად და რთულად ჟღერს, მაგრამ სინამდვილეში რთულად არ არის საქმე. აქ იგულისხმება რეგულაცია, რომლის ფარგლებშიც
ელექტრონული კომუნიკაციის ოპერატორები ვალდებული არიან რომ ერთმანეთს დაუკავშირონ მათი ქსელები იმგვარად რომ ერთი სუბიექტის აბონენტს შეეძლოს რომ მეორე სუბიექტის აბონენტს დაუკავშირდეს. ეს სიმეტრიული ვალდებულებაა და ყველა სუბიექტზე ვრცელდება მიუხედავად მისი საბაზრო ძალაუფლების. მეორე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ასიმეტრიული ინსტრუმენტი, რომელიც უკავშირდება უკვე კონკრეტული ძალაუფლების მქონე პირების მიმართ ვალდებულებების დაწესებას. ეს უკვე არის რეგულაცია, რომელიც ვრცელდება არა ყველა სუბიექტზე, არამედ ეგრეთ წოდებული მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე პირებზე. ესეც ვინც სფეროში არ არის გარკვეული რთული ტერმინია, მისი შინაარსიც ასევე ძალიან მარტივია. სუბიექტები, რომლებსაც შეუძლიათ მომხმარებლებისა და კონკურენტებისგან დამოუკიდებლად იმოქმედონ. იმის მსგავსი, რაც ზოგად კონკურენციის სამართალში არის დომინანტური მდგომარეობის მქონე პირები. შემდეგი ინსტრუმენტი არის კონცენტრაციების კონტროლი და აქ კომისიას სექტორული ინსტრუმენტიც გააჩნია და სექტორული კომპეტენციაც გააჩნია ამ მიმართულებით, რაც იმას გულისხმობს, რომ ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობის განმახორციელებელი თითოეული სუბიექტის შერწყმის, მათი აქტივების შეძენის და მათი წილების ან აქციების არანაკლებ 5%-ის შეძენის შემთხვევაში აუცილებელი არის კომისიის თანხმობა. და ამ ხრივაც ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი არის ამ ინსტრუმენტის სწორად გამოყენება, რათა კომისიამ ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში დაიცვას კონკურენცია. და ბოლო სექტორული ინსტრუმენტი, რომელიც კომისიას გააჩნია, ეს არის სიხშირეების ლიცენზიის პირობების დაწესება. როგორც აღნიშნე, კომისია სიხშირეულ სპექტრს მართავს ქვეყანაში, გასცემს ლიცენზიებს სიხშირეების გამოყენებისთვის და ამ უფლებამოსილების განხორციელებისას კომისიას აქვს შესაძლებლობა, რომ გარკვეული კონკურენციის უზრუნველყოფი პირობები და ზომები მიიღოს. მაგალითად, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში რამდენიმე აუქციონი გამოაცხადა კომისიამ მეხუთე თაობის მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების მისაწოდებად. და ამ ლიცენზიის პირობად, როდესაც ეს თავდაპირველად გამოცხადდა, სხვა პირობებთან ერთად ასევე დაწესებული იყო მობილური ქსელის ვირტუალური ოპერატორების დაშვების ვალდებულება. რაც იმას გულისხმობს, რომ სუბიექტი, ვინც ამ ლიცენზიას მიიღებდა და ვინც მიიღო ეს ლიცენზია, ვალდებულია, რომ მისი ინფრასტრუქტურა გამოაყენებინოს ასევე სხვა სუბიექტებსაც, ვისაც თავიანთი ინფრასტრუქტურა არ გააჩნიათ, თუმცა სურთ, რომ მიაწოდონ მობილური საკომუნიკაციო მომსახურეები. ესეც არის მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, ბაზარზე კონკურენტული მდგომარეობის არსებობას. ამ ნაწილში ჩემი მოხსენების მინდა რომ მოკლედ შევეხო კონკურენციის უზრუნველყოფის ასიმეტრიულ მექანიზმს და მცირე გადაძახილიც იქნება ქალბატონი თამთას პრეზენტაციის მიმართ, რაც აღნიშნა, რომ ციფრულ ეპოქაში მნიშვნელოვანი არის წინასწარი რეგულირება და სექტორული ექს-ანტე რეგულირება, რასაც არის ერთ-ერთი მაგალითიც არის ციფრული ბაზრების აქტი, რომელიც წინასწარ სექტორულ რეგულაციას აწესებს შესაბამის ციფრულ ბაზრებთან მიმართებით. მისი ანალოგიური მექანიზმი არის დაწესებული ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქართველოში, ევროკავშირის მსგავსად, რაც იმას გულისხმობს, რომ კომისია წინასწარ სწავლობს ბაზრებს და ბაზრის პრობლემებს, გამოკვეთს იქ რა პრობლემა შეიძლება იყოს და შესაბამისი სპეციფიკური ვალდებულების დაწესებით ცდილობს, რომ ბაზარზე არსებული სისტემური პრობლემების პრევენცია და აღკვეთა მოახდინოს. როგორც ხედავ, საკმაოდ მალე გავიდა ჩემთვის გამოყოფილი დრო და ვეცდები, რომ უკვე უშუალოდ გადავიდე ზოგადი კონკურენციის სამართლის მექანიზმებზე, რომელიც კომისიას გააჩნია საქართველოში მოქმედი სისტემის მიხედვით, სექტორული მარეგულირებლები, მათ შორის კომუნიკაციების კომისია, მის სექტორში აღასრულებს ზოგადი კონკურენციის სამართალსაც. დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება იქნება ეს, კონკურენციის საწინააღმდეგო თანამშრომლობა,
აღკვეთა თუ კონცენტრაციების კონტროლი ამ მიმართულებით. ასევე გამოძახილი იქნება ბატონის სტივენის პრეზენტაციასთანაც და კითხვასთანაც, რაც დაისვა ჩემი მისამართით, ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მედია მომსახურების სფერო შეიძლება თუ ისევ გამოვიყენებთ ამ დიქოტომიას და ამ კონცეფციას მივაკუთვნოთ მოწყვლად ბაზრებს ორი გარემოების გამო. ერთი იმიტომ, რომ საკმაოდ მაღალი ბარიერებია ამ ბაზარზე შესასვლელი. ბევრი ხარჯი ჭირდება ამ ბაზარზე საქმიანობას, მისი ბუნების და სპეციფიკის გათვალისწინებით. ასევე არის ამ გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხი, ფასები და პირობები მომსახურების მიწოდების საყოველთაოდ ცნობილია. და მეორე მიმართულება, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, არის ზეგავლენა მომხმარებლებზე და საერთოდ საზოგადოებაზე. ვინაიდან ამ სფეროში ანტიკონკურენტულ შეთანხმებას აქვს გავლენა მოსახლეობის ხელმისაწვდომობაზე ერთი მხრივ, ტელეკომუნიკაციო მომსახურებებზე, რაც თანამედროვე ციფრულ ეპოქაში არის წინაპირობა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მომსახურებით თუ ძირითადი უფლებით სარგებლობის და მეორე მხრივ ხელმისაწვდომობა მედია მომსახურებებზე, მედია სერვისებზე და ინფორმაციაზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მივიჩნევ, რომ ამ სფეროში ბაზრები განეკუთვნება მოწყვლად ბაზრებს და ამიტომაც არის ჩემი აზრით გამართლებული, რომ სექტორული მარეგულირებელი ასე ვთქვათ, ექს-ანტე რეგულირებასთან ერთად ექს-პოსტ კონკურენციის აღსრულებასაც უზრუნველყოფს. და ძალიან მოკლედ შევეცდები, რომ ვისაუბრო საქმეზე, რომელიც ერთადერთი საქმე, რომელიც კომისიას ჰქონდა, კარტელის საქმე, ანტიკონკურენტული შეთანხმების საქმე შეეხებოდა მაუწყებლობის ტრანზიტს. მოკლედ რომ ახსნათ, აქ იგულისხმება შემთხვევა, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა, რომლის ფარგლებშიც მაუწყებლების მასალა, მაუწყებლობის სიგნალი მიაქვთ სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდებელს მომხმარებლამდე. ამ შემთხვევაში ზოგადი კანონით ადგენილი პრინციპი არის ეგრეთ წოდებული must carry, რაც იმას გულისხმობს, რომ მაუწყებელი სექტორული კანონმდებლობიდან გამომდინარე აქვს უფლება, რომ მოსთხოვოს, მაუწყებელს აქვს უფლება, რომ მოსთხოვოს სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდებლებს, რომ გაუშვან მისი სიგნალი და დაუშვან ის მომხმარებლებამდე. ეს მაუწყებლობის სფეროს რეგულაციის ნაწილია და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ემსახურება. თუმცა ეს რეგულაცია არ ითვალისწინებს ფასიან დაშვებას და მაუწყებელი ამ სერვისში არაფერს არ იღებს. ეს უფასო must carry არის, უფასო სამაუწყებლო ტრანზიტი. და ასეთი იყო და დღემდე არის უმეტესწილად პრაქტიკა საქართველოში, სატელეკომუნიკაციო კომპანიები მაუწყებლობის ტრანზიტს ახორციელებენ, არც მაუწყებელი იხდის ამაში საფასურს და არც სატელეკომუნიკაციო კომპანიები არ იხდიან. უფასო დაშვება არის. ეს საქმე უკავშირდება შემთხვევას, როდესაც მაუწყებლებმა მოისურვეს საკუთარი სამაუწყებლო უფლებების მონეტიზება. ჯერ სათითაოდ მივიდნენ სატელეკომუნიკაციო კომპანიებთან, რომელთაც უარი განაცხადეს თანხის გადახდას. ვინაიდან ისინი მიიჩნევდნენ, რომ ეს ორმხრივად ურთიერთსასარგებლო ურთიერთობაა, ერთი მხრივ მაუწყებლები სარგებლობენ ამით, რადგან მათი აუდიტორია იზრდება და მეორე მხრივ სარგებლობენ სატელეკომუნიკაციო კომპანიები, რომლებიც ზრდიან, ასე ვთქვათ, მათი მომსახურების ღირებულებას. მათი ეს მცდელობა, რომ წარუმატებლად დასრულდა, მერე წადეს, რომ ძალები გააერთიანებინათ და მათი უფლებები გადასცეს საშუამავლო ერთ კომპანიას, 6-მა ყველაზე მაღალ რეიტინგულმა ტელემაუწყებელმა და ეს ერთი კომპანია განსაზღვრავდა მათი ყველას ტრანზიტის საფასურს. ამავდროულად მათ დადეს ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ისინი თავად განუსაზღვრავდნენ ამ საშუამავლო კომპანიას საფასურს, თუ რა იქნებოდა სამაუწყებლო ტრანზიტის საფასური. ტელეკომუნიკაციის კომპანიებმა მიიჩნიეს, რომ ეს შეთანხმება კონკურენციას ეწინააღმდეგებოდა, მიმართეს
კომუნიკაციების კომისიას ამ დარღვევის აღმოფხრის და სანქციის გამოყენების მიზნით. აქ პროცედურულ ისტორიაზე დიდხანს არ გავჩერდები. ერთს აღნიშნავ, რომ ჩვენ გქონდა კონსულტაციები კონკურენციის სააგენტოსთან და მასთან კონსულტაციით განისაზღვრა, რომ ეს კომუნიკაციების კომისიის კომპეტენციაში შედიოდა, დაიწყო მოკვლევა და საბოლოო ჯამში კომუნიკაციების კომისიამ დაადგინა, რომ სახეზე იყო კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმება. ვინაიდან აქ აშკარა იყო, რომ კონკურენტმა ეკონომიკურმა აგენტებმა ფასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან გააფორმეს შეთანხმება და აქ აშკარა იყო, რომ სახეზე იყო ფასის ფიქსაცია, რაც კლასიკური სახეა კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმების. პრინციპში ეს იყო, რაც ამ საკითხზე მინდოდა, რომ ესაუბრა, ეს кейსი იყო, ვეცადე რომ მოკლედ გადმომეცა მისი დეტალები, ცხადია თუ კითხვა იქნება, შეიძლება რომ ცალკეულ ასპექტზე ამ საქმის ან ამ პრეზენტაციის სრულად შეგვიძლია რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ კითხვების ეტაპზე. მადლობა. Thank you very much. So maybe I can ask another question to another representative from GCCA, and my question will be a bit more strategy related as well, in addition to the practical question. So I would like to ask, do you prioritize enforcement in a vulnerable market? And could you provide your insights on how GCCA prioritize enforcement cases? And do you have any recent cases that illustrate these priorities? Thank you. მოგესალმებით. ვაცნობიერებ, რომ ბოლო გამომსვლელი ვარ და შესაბამისად ყველანი გადაღლილები ხართ, ამიტომ ვეცდები, რომ მაქსიმალურად არ გადავაჭარბო, ასე რომ ვთქვათ, დროს და ჩემი სათქმელი მოცემულ დროში ჩავატიო. რაც შეეხება კითხვას, იმისათვის, რომ რაღაც კონკრეტული მიმართულებით, კონკრეტული ბაზრების მიმართულებით აღსრულება გახდეს პრიორიტეტული, ამისთვის გჭირდება საქართველოს, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს გადმოსახედიდან უფრო მეტი ინფორმირებულობა საზოგადოების. იმიტომ რომ როგორც გვანცამ აღნიშნა, ჩვენ გვაქვს ერთი მექანიზმი, რომ დავიწყოთ მოკვლევა საჩივრის საფუძველზე და გვაქვს მექანიზმი, რომ დავიწყოთ მოკვლევა გარკვეული ინფორმაციის, გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, რასაც ქვია უკვე საკუთარი ინიციატივით მოკვლევის დაწყება. მაგრამ იმისათვის, რომ მივიღოთ მეტი საჩივარი, მეტი კვალიფიციური საჩივარი, რომელიც ნამდვილად იქნება კონცენტრირებული კონკრეტულ ბაზარზე რეალურ დარღვევასთან, გვჭირდება ისევ და ისევ ცნობიერების ამაღლება. ეს პირდაპირ არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომ ვემუშაოთ უფრო მეტი ვემუშაოთ ბიზნეს ასოციაციებს სხვადასხვა მიმართულებით, ასევე გლობალურად ვეცადოთ, რომ მათ უფრო მეტად, ასე რომ ვთქვათ, ხმა მივაწვდინოთ და ჩვენს ხელთ არსებულ მექანიზმებზე მეტი ინფორმაცია ჰქონდეთ მათ, რათა შემდგომ არსებობის, ანუ სიტუაციის და ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში ის სათანადოდ გამოიყენონ. რაც შეეხება ორიოდე სიტყვით შევეხები ასევე მოწყვლადობას, ბაზრის მოწყვლადობას, დავამატებდი გარდა იმისა, რაც უკვე ითქვა, ყველა გამოსვლას ვეთანხმები, რომ თითქმის ყველა ბაზარი შესაძლებელია მოწყვლადად ჩვენ განვიხილოთ გარდა იმ, ასე ვთქვათ, ისტორიულად ცნობილი განმარტებებისა. კიდევ დავამატებდი იმას, რომ განვითარებადი ეკონომიკური ქვეყნისათვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ კონკურენცია დაცული იყოს თითქმის ყველა ბაზარზე, მაგრამ განსაკუთრებით იმ ბაზარზე, რომელიც არსებითად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ყოველდღიურ დონეზე მომხმარებლის, ასე რომ ვთქვათ, ცხოვრებაში. რადგან კონკურენციის აღსრულების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ის, რომ მომხმარებელს ჰქონდეს საუკეთესო შეთავაზება, მომხმარებელს ჰქონდეს საუკეთესო ფასი და მომხმარებელს ჰქონდეს საუკეთესო არჩევანი. ანუ საბოლოო ჯამში თუ საბოლოო მომხმარებელი არ არის კმაყოფილი და თვლის, რომ მისი უფლება არ არის დაცული კონკურენციული მექანიზმებიდან გამომდინარე, გამოდის, რომ ეს მიზანი ვერ მიიღწევა და შესაბამისად, ანუ აღსრულებაც არ არის ეფექტიანი. ამიტომ მე გადავალ ერთ-ერთ кейსზე, რომელიც დაახლოებით 10 თვის წინ, 11 თვის წინ დაასრულა სააგენტომ და რომელიც
ეხებოდა ფარმაციას და კიდევ უფრო დავავიწროთ ეს ბაზარი ეს ეხებოდა ონკოლოგიურ მედიკამენტებზე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტების შესყიდვას. ანუ ეს იყო ზუსტად ის შემთხვევა, როდესაც მოკვლევა დაიწყო საკუთარი ინიციატივის საფუძველზე და მას საფუძვლად დაედო ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. ამას შემდგომ უკვე მოყვა ჯანდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი სიპის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც ასე რომ ვთქვათ ზედამხედველობას უწევდა ზოგადად მედიკამენტების ბაზარს. სავარაუდო დარღვევა მდგომარეობდა ფასების ფიქსაციაში ონკომედიკამენტებზე და უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთხელ, რომ ზოგადად ფასების ფიქსაცია უკვე წარმოადგენს მიზნის მქონეს კონკურენციის შეზღუდვის მიზნის მქონე დარღვევას, ამიტომ მას ასე რომ ვთქვათ, თუ რა ეფექტი მოყვა, რეალურად მიიღო თუ არა ვინმე მზიანი, დიდი იყო თუ არა ზარალი და ასე შემდეგ, მსგავსი დამატებითი საკითხების შესწავლა პრინციპში საჭიროც აღარ არის. 4 ფარმაცევტული თავდაპირველად 5-ის წინააღმდეგ დაიწყო მოკვლევა, მაგრამ საბოლოო ჯამში დავიწროვდა ის 4 ფარმაცევტულ კომპანიამდე და მოკვლევის პერიოდს წარმოადგენდა 2021-2023 წლის პერიოდი. შესყიდვა სახელმწიფოს მხრიდან ამ მედიკამენტების ხდებოდა კონკრეტული პორტალის მეშვეობით. პორტალის ადმინისტრირებას ჰქონდა გარკვეული წესები და თუ როგორ ოპერირებდა, კერძოდ ანუ საჭირო იყო თავდაპირველად მედიკამენტის თავდაპირველი რეგისტრაცია, შემდგომ მას აუცილებლად უნდა ქონოდა სტატუსი აქტიური იმისათვის, რომ მომდევნო თვის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო ამ კვაზი ტენდერში და ყოველი თვის 15-დან 21 რიცხვამდე, ყოველი თვის, ანუ ეს ფასები იყო შეთავაზებული ყოველთვიურად, უფლება ჰქონდათ კომპანიებს, რომ ან დაემატებინათ ახალი მედიკამენტი, ან ფასი დაეკორექტირებინათ, ან აქტიურზე გადაეყვანათ, ან პასიურზე გადაეყვანება. ანუ ეხლა ონკოლოგიური პაციენტები, რომ ძალიან დიდ ხნიან კურნალობას საჭიროებენ სამწუხაროდ, ეს არავისთვის არ არის რაღაც უცნობი გარემოება და სახელმწიფო თავისი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ცდილობდა და ცდილობს დღემდე, რომ გარკვეული წვლილი შეიტანოს მსგავსი, ასე ვთქვათ, პაციენტების მკურნალობაში. იმ პერიოდისათვის 25,000 ლარიანი ლიმიტი ჰქონდა თითოეულ პაციენტს, რომლის ფარგლებშიც უნდა ჩატეულიყო, ასე ვთქვათ, ეს მკურნალობა, როგორც სტაციონალური, თუ საჭიროება იყო ამის, ასევე მედიკამენტოზური. ამიტომ თუ რა ფასი იქნებოდა დაფიქსირებული, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმ კუთხით, რომ არ გაზრდილიყო ინდივიდუალური პაციენტის ჯიბიდან, ასე ვთქვათ, გადახდილი თანხა. შემდგომ დაუბრუნდები პორტალს ისევ ეს კომპანიები 15 რიცხვამდე ასევე იღებდნენ ინფორმაციას ამავე სააგენტოს მიერ, რომელიც ოპერირებას უწევდა პლატფორმას, ონლაინ პლატფორმას, თუ წინა თვის განმავლობაში რა უდაბლესი ფასი იქნა დაფიქსირებული, რადგან სწორედ უდაბლესი ფასი იყო გამარჯვებულის გამოვლენის ერთადერთი ფაქტობრივად კრიტერიუმი. თუ იმ შემთხვევაში თუ დაფიქსირდებოდა რამდენიმე იდენტური უდაბლესი ფასი, მაშინ გადანაწილდებოდა, ასე ვთქვათ, რაოდენობრივად მედიკამენტები მიწოდებლებზე და რიგითობის მიხედვით მოხდებოდა მათი, ასე ვთქვათ, მათგან მედიკამენტების შესყიდვა. რაც გამოიკვეთა იყო ის, რომ პლატფორმის ფარგლებში 355 მედიკამენტი გაიყიდა და 42 მედიკამენტის შემთხვევაში და ამაში იგულისხმება როგორც ანუ დასახელება, სავაჭრო დასახელება, ასევე გენერიკი მედიკამენტი დაფიქსირდა ერთი თეთრი სიზუსტით. ანუ ზუსტად იდენტური ფასი დაფიქსირდა 42 მედიკამენტის შემთხვევაში, 88 ინდივიდუალურ შემთხვევაში. აქ გამოიკვეთა ორი ტიპის, ასე რომ ვთქვათ, იდენტური ფასი, ერთი იყო ისტორიულად იდენტური ფასი და ერთი იყო ახალი იდენტური ფასი. ისტორიულად იდენტურ ფასად სააგენტომ დააიდენტიფიცირა ის ფასები, რომლებიც წინა თვეს, ან იმის წინა თვეს, მაგრამ უკვე დაფიქსირებული იყო განვლილი პერიოდის განმავლობაში, ხოლო ახალი იდენტური ფასი იყო იმგვარი ფასი, რომელსაც პრეცედენტი მანამ არ ქონია, შესაბამისად არც ვერც, ასე ვთქვათ, კომპანიებისათვის ვერ იქნებოდა ხელმისაწვდომი მსგავსი ინფორმაცია. ბაზრის განსაზღვრებას შევეხები, რადგან ყველას გვესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრა კონკურენციაში, კონკურენციის სამართალში. ამ შემთხვევაში ATC 5-ის დონეზე იქნა ეს განსაზღვრული, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოლეკულურ დონეზე შეეძლო ექიმს გამოეწერა მედიკამენტი, შესაბამისად არა მხოლოდ ორიგინალი სავაჭრო დასახელების, არამედ გენერიკიც და ასეც ხდებოდა პრინციპში მისი, ასე ვთქვათ, მიწოდება პაციენტებისათვის. გეოგრაფიულ ბაზარს წარმოადგენდა მთელი საქართველოს ტერიტორია
ტერიტორია და ის არ ხასიათდებოდა რაიმე კონკრეტული დროითი შეზღუდვით, არც სეზონურობით და არც სხვა მახასიათებლით. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აღმოჩენა თავის მხრივ, რომ პირობითად აღმოჩნდა გარკვეული დამთხოვები, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს თავსახად დარღვევა, საეჭვოა, შესაძლებელია, მაგრამ არ სჭირდება რაღაც დამატებითი, ასე რომ ვთქვათ, კვლევა იმისათვის, რომ საბოლოო დასკვნამდე მივიდეთ. და აქ ამ შემთხვევაში აქ ჩვენ უმრავლესობა იურისტები ვართ, როგორც ხედავ და შეიძლება ცოტა რთული იყოს აღსაქმელად, როგორც თამთან თქვა, რომ ანუ ისევ სამართლებრივ დისკუსიაში ვეცდები, რომ დავბრუნდე ვიდრე რაღაც მათემატიკურ გამოთვლებზე, თუმცა გამოყენებული იქნა კონკრეტული ფორმულა, რომლითაც ალბათობის გამრავლების კანონი, რომლითაც შესაძლებელი იქნა იმის გამოცვლა, თუ ახალი იდენტური ფასის დაფიქსირების რა პროცენტული მაჩვენებელი არსებობდა. და თითოეული 88 შემთხვევაში ეს იყო დაახლოებით 0.1 მე 10,000-დი, მე მილიონედი და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად იმდენად იშვიათი იყო ამის რეალურ ცხოვრებაში დაფიქსირების შემთხვევა, რომ უკვე ესეც კი შესაძლოა საკმარისი ყოფილიყო დარღვევის დასადასტურებლად. თუმცა, როდესაც ანუ საქმე ეხება არაპირდაპირ მტკიცებულებას, თუნდაც ეს ძალიან ზუსტი მათემატიკური, ასე ვთქვათ, გამოთვლით იყოს მიღწეული, მნიშვნელოვანი არის თუ რა ალტერნატიულ გამართლებას, რა ალტერნატიულ არგუმენტაციას გვთავაზობენ ეკონომიკური აგენტები, კომპანიები იმისა, რომ რატო არ იყო კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ქმედება ბაზარზე დარღვევა. ყველა მათგანი არ გამომიტანია დროის სიმცირიდან გამომდინარე, მაგრამ ყურადღებას გავამახვილებ ყველაზე მნიშვნელოვანზე. პირველი უმნიშვნელოვანესი არგუმენტი იყო ის, რომ ამ 4 კომპანიიდან 3 კომპანია მედიკამენტების იმპორტს ახორციელებდა თითქმის ერთი და იგივე ევროპული კომპანიებიდან, თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ორს ყავდა ერთ და იგივე მიმწოდებელი და ეს არ ეთანამშრომლებოდა მესამეს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ მეოთხე კომპანიას უშუალოდ შემოქონდა მედიკამენტები თურქეთიდან. მას არანაირი კვეთა არ ქონია იმ, ასე რომ ვთქვათ, 3 კომპანიის მიერ შემოტანილ მედიკამენტებთან. შესაბამისად, მოწოდების ფასიც, ანუ იყო რადიკალურად განსხვავებული და მათი წარმოების ხარჯიც ბუნებრივია განსხვავებული იყო. ისინი აპელირებდნენ იმაზე, რომ მომწოდებლები აფიქსირებდნენ ეგრეთ წოდებულ სარეკომენდაციო ფასებს, რომლებსაც კი ერქვა სარეკომენდაციო, მაგრამ მათი გაუთვალისწინებლობა შესაძლებელია, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც შედეგებამდე, მათ გაუთვალისწინებლობას შედეგებამდე მიეყვანა კომპანიები. თუმცა ვერ იქნა მსგავსი მტკიცებულება წარმოდგენილი, მხოლოდ ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც ელექტრონული პოსტიდან მიმოწერა იქნა წარმოდგენილი და ისიც ანუ ვერანაირ შემდგომ, ასე რომ ვთქვათ, შედეგს თუ პირობითად იმ ერთ შემთხვევაში არ იქნებოდა გათვალისწინებული, ვერ ადასტურებდნენ კომპანიები. მაშინ, როდესაც იგივე დაფიქსირებული ფასებიდან გამომდინარე, გამოიკვეთა არაერთი შემთხვევა, როდესაც გადახვეულ იქნა, ასე რომ ვთქვათ, ამ ეგრეთ წოდებულ სარეკომენდაციო ფასებისათვის და არანაირი, ასე რომ ვთქვათ, შედეგი, ანუ არანაირი, ასე რომ ვთქვათ, ეფექტი ის, რომ მაგალითად ან კოოპერაცია გაეწყვიტათ, ან შემდგომ თვეს მაგალითად აღარ მოეწოდებინათ, ან ფასები გაეძვირებინათ, ან პირიქით, მსგავსი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, სააგენტომ, როგორც ადმინისტრაციულმა ორგანომ, რომელიც ვალდებულია ყოველ მხრივ შეისწავლოს გარემოებები, ქონდა კომუნიკაცია, ანუ გამოკითხვები იმ მომწოდებელ კომპანიების წარმომადგენლებთან, რომლებიც საქართველოშიც ოპერირებდნენ და ანუ სახელშეკრულებო დონეზე ვერც ერთმა ვერ წარმოადგინა ვერანაირი მტკიცებულება, თუნდაც რომ გავცდენილიყავით სახელშეკრულებო პირობებს, თუ რა იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ გაითვალისწინებდნენ. გარდა ამისა, როგორც კიდევ ერთხელ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ თვითონ მოცემულობა, რომ არსებობდა ეს, ასე რომ ვთქვათ, ყველა შემთხვევაში სარეკომენდაციო ფასები, ესეც არ იქნა წარმოდგენილი. ასევე ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი იყო რეფერენტული ფასები. რეფერენტული ფასები არის ის ფასი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, მედიკამენტებზე განსაზღვრა, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რეფერენტული ფასი არის ჭერი. ანუ ეს არის უმაღლესი ფასი, რა ფასათაც შეიძლება გაიყიდოს კონკრეტული მედიკამენტი. და აქ, როდესაც პორტალის ფუნქციონირების მთავარი პრინციპი იყო ის, რომ იმარჯვებდა ყველაზე დაბალი, ასე ვთქვათ, შეთავაზების, ასე ვთქვათ, მქონე კომპანია, ცოტა გაუგებარია, რაც შეიძლება და ყოფილიყო იმის არგუმენტი, რომ ყველა დააფიქსირებდა ერთ და იგივე ფასს და არავინ არ ეცდებოდა, რომ მას თუნდაც ერთი თეთრის მინუსით უპირატესობა მოეპოვებინა სხვა კომპანიებთან შედარებით. გამჭვირვალობა ზუსტადაც რომ ჩვენი მოსაზრებით ყოველ შემთხვევაში ამ ბაზარს არ ახასიათებდა განსხვავებით საცალო, ასე რომ ვთქვათ, ბაზრისაგან, გამომდინარე იქედან, რომ კომპანიას წესით და რიგით არ უნდა სცოდნოდა ვინ რა ფასად ივაჭრებდა შემდეგი თვის განმავლობაში.
და არა ის, რომ რაფასად ივაჭრა მან წინა თვეს. ამავდროულად ის ინფორმაცია, რასაც აწოდებდა ჯანდაცვის სამინისტროს CP კომპანიებს, იქ არ იყო მითითებული კომპანიის დასახელებები. პირობითად თუ კომპანია A-ს ეცოდინებოდა, რომ პირობითად კომპანია B-მ დააფიქსირა რაღაც 5 ლარი ერთ მედიკამენტზე, მას წესით და რიგით არ უნდა სცოდნოდა ის თუ ვინ იყო ეს კომპანია B. ეს უნდა ყოფილიყო მისთვის ერთგვარი ინდიკაცია, თუ როგორ შეეძლო მისი პოზიცია სამომავლოდ მომავალ თვის განმავლობაში გაეუმჯობესებინა თუ მას რეალურად სურდა კონკურენტული უპირატესობის მოპოვება ბაზარზე. პარალელური ქცევაც ასევე დაკავშირებული არის ბაზრის გამჭვირვალობასთან იმ კუთხით, რომ თუ ძალიან გამჭვირვალეა ბაზარი, პირობითად თუ საცალო ბაზარზე ვისაუბროთ, შეგვიძლია შევიდეთ ყველა აფთიაქში და გავიგოთ რა ღირს იმ კონკრეტულ დღეს კონკრეტული მედიკამენტი. ამ შემთხვევაში პარალელური ქცევის ალბათობა რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი იქნება, მაგრამ ისევ უბრუნდებით გამჭვირვალობის არარსებობას ამ კონკრეტული მიმართულებით, რაც თავის მხრივ ასევე აბათილებს პარალელური ქცევის ალბათობას. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გაჟღერებული არგუმენტი იყო ონლაინ პორტალის გაუმართაობა, რომელიც შესაძლოა დაკავშირებული ყოფილიყო ინფორმაციის გაჟონვასთან. ნუ გარდა იმისა, რომ მტკიცებულება ბუნებრივი არ ყოფილა წარმოდგენილი, თავარი არგუმენტი იყო ის, რომ აი ონლაინ პორტალის ასე რომ ვთქვათ ფუნქციონირება არც ერთ საკანონმდებლო აქტში არ იყო ფიქსირებული. ეს ჭეშმარიტებაა, ნამდვილად ასე იყო, არ იყო ის გამყარებული ასე რომ ვთქვათ რაიმე ნორმატიული საფუძვლით და ამაზე სააგენტომ გასცა კიდეც რეკომენდაცია, რომ მოეყვანათ ასე რომ ვთქვათ ეს ყველაფერი წესრიგში და გაეხადათ უფრო მეტად სანდო იმ კუთხით, რომ ყოფილიყო ზუსტად გაწერილი მისი ფუნქციონირების პირობები, თუმცა საბოლოო ჯამში არ გახდა ეს საჭირო, რადგან სხვაგვარი გზა აირჩია ჯანდაცვის სამინისტრომ ამ მიმართულებით და ანუ აქაც მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ თუ ონლაინ პლატფორმიდან პოტენციურად ჯონავდა ინფორმაცია, მიზანი კომპანიის თუ ყველასი არა, რომელიმესი მაინც უნდა ყოფილიყო ის, რომ მას მიღებული ინფორმაციიდან გამომდინარე დაიფიქსირებინა უფრო დაბალი ფასი და შესაბამისად მიეღო ისევ და ისევ უპირატესობა. ამიტომ გაჟონვის შემთხვევაშიც და კიდევ ერთხელ ეს არ ყოფილა დადასტურებული, როგორ ხდებოდა ისე, რომ ერთის თეთრი სიზუსტით ისინი აბსოლუტურად ერთ და იგივე ფასებს ასე ვთქვათ აფიქსირებდნენ, მათ მიერ ვერ იქნა ალტერნატიულად ახსნილი და დასაბუთებული. საბოლოო ჯამში ანუ სააგენტოს მიერ მიჩნეული იქნა, რომ ნამდვილად ადგილი ჰქონდა ფასების ფიქსაციას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ დარღვევა არის კონკურენციის მიმართულებით. 5-დან 4 კომპანია დაჯარიმდა და ჯამში 53 მილიონი იქნა ჯარიმა გათვალისწინებული. განსხვავებული იყო რა თქმა უნდა მათი ბრუნვა და ერთობლივი შემოსავალი და შესაბამისად ჯარიმაც განსხვავებული და ნუ განსახილველად სავალდებულო რეკომენდაცია იქნა გაცემული. როგორც შესავალ სიტყვაში სააგენტოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, ჩვენ ძალიან კარგი პრაქტიკა გვაქვს ზოგადად განსახილველად სავალდებულო რეკომენდაციების გაცემასთან დაკავშირებით და მით უფრო ჯანდაცვის სფეროში. ამ შემთხვევაში რეკომენდაცია ეხებოდა ონლაინ პლატფორმას, მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტრომ აირჩია სხვა გზა და ეს არის ჩემი ბოლო ასე რომ ვთქვათ შემაჯამებელი მიმართულება. თუ აი გავიგეთ რომ პირობითად 53 მილიონია ჯარიმა, მნიშვნელოვანი დარღვევა იყო, რაღაცა გვასწავლა ამან, მაგრამ რა მოხდა ბაზარზე? ანუ რა მიიღო ისევ და ისევ საბოლოო მომხმარებელმა და ოდნავ მაინც თუ გაჯანსაღდა ასე რომ ვთქვათ ეს ყველაფერი. ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტრომ ზუსტად გადაწყვიტა, რომ მას პირდაპირ მიყიდვის წესით, ანუ პირდაპირ კონტრაქტებიდან ხელშეკრულება გაეფორმებინა მთავარ მომწოდებლებთან, ევროპელ მომწოდებლებთან, საიდანაც ყიდულობდნენ თავადეს კომპანიები მედიკამენტებს და შესაბამისად უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გაეხადა ეს ყველაფერი. ანუ ამ ეტაპზე ეს არის ის, რომ ანუ მოხდა შეიძლება ეს კომპანიები შეიძლება არა, ანუ ამ მიმართულებით კომპანიებისთვის სასახად ნეგატიური ეფექტის მატარებელია, რადგან ისინი მხოლოდ საცალო ბაზარზე თუ გაყიდიან, ასე რომ ვთქვათ, ამ მედიკამენტებს და უნდა აღინიშნოს, რომ საცალო ბაზარზე თითეული მედიკამენტი ბევრად უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე ეს შეთავაზება ხდებოდა, თუმცა საბოლოო მომხმარებელი ანუ ონკოპაციენტი, რომელსაც ჭირდება იმ 25,000 ლარის ფარგლებში მაქსიმალურად მეტი როგორც მედიკამენტის, ასევე მომსახურების მიღება, ბევრად უფრო კარგ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. არავისთვის სიურპრიზი არ არის, რომ ნებისმიერი კონკურენციული გადაწყვეტილება ფაქტობრივად რაც დარღვევით სრულდება, საჭირდება სასამართლოში და საბოლოო ჯამში ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტობრივად ინსტანცია, რომელმაც უნდა თქვას, ან უნდა დაეთანხმოს, ან უნდა უარყოს და სრული სასამართლო კონტროლი არის ჩვენს იურისდიქციაშიც გადაწყვეტილება
გადაწყვეტილებების მიმართ გასაჩივრებულია გადაწყვეტილება ყველა კომპანიამ გაასაჩივრა თავის კომპეტენციის ფარგლებში და ნუ ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ გვაქვს რაიმე სიახლე თუ რა იქნება სასამართლოში და ვნახოთ ანუ ველოდებით ამას ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს და დარწმუნებული ვარ ეს იქნება ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკის ასე ვთქვათ საფუძველი თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოო ჯამში სასამართლო. ძალიან დიდი მადლობა, იმედია ძალიან არ გადავაჭარბე. Thank you very much. It was helpful. If it's allowed, I would like to do one round of additional questions, and I'm asking for the approval of the organizer because we started a bit later. Is that possible? Okay, great. Thank you so much. So I would expect all of you to have a brief and concise answers from each of you. Thank you very much. So yeah, in the same order of the presentation as the presentations and starting from the professor's series. So your point is well taken. All markets are vulnerable. So let's not talk about vulnerable markets. It's a joke, but could you elaborate a bit more about the policy recommendations for the government to how a competition policy could mitigate cartels in a vulnerable market, and what role competition law and policy or competition authorities can play, what kind of role can they play in this regard to prevent cartels? Thank you. Yeah, thank you very much. So I think I can be super short and precise on that. So first of all, due to the, let's say, constraints with the capacities of the authority, I would say a very good road would be private enforcement, and that's a legal framework thing. So it's addressing the government and or the legislative process and the legislator, and then afterwards then the authority. And then the second would be what I also mentioned in the presentation, have a close look at markups for monitoring. So it starts with a lot of data and data and data for the authority, but I think that monitoring and observing and being open, like for the incentives of the private practice, is quite helpful. Thank you. Thank you very much. And for Tamta, again from the private practitioner's perspective, how can competition authorities work together with you in the private sector to better prevent cartels? And it will be appreciated if you can touch upon the competition compliance on the businesses side. How can the competition compliance could be improved to, again, prevent cartels in a better way? Thank you. Thank you, Kari. I actually didn't know that I can also present in Georgian, although I was not prepared, and I can do it better probably in Georgia. Anyways, I will be short. Effective communication and collaboration is a key in this regard, and also Salome and Gwenzel, both of them outlined that they do have such kind of projects that do raise awareness in the public about the competition compliance, and that's key and that's mandatory to do, because in practice we see that the undertakings do take it really seriously when they do not consider regulators or any enforcers as just the bodies who are the enforcing, and they should perceive them as more like an allies or more like collaborators in this regard. And here we again step into these proactive measures, but this is how we create the compliance mindset, and that should be embedded in their corporate governance system. It's a little bit early to talk about the Georgian undertakings with this regard, because we also have the framework that is not really very much, we're very old, actually 10 years that you celebrated your competition authority, right?
But anyways, this competition mindset should be embedded from the very beginning, and this compliance culture should be somehow promoted, somehow given into the awareness programs. And that could be through workshops, seminars, or any other initiatives. But here I can be also more creative, because that should not be just the competition authorities or the regulators just lecturing on that cartel behavior is bad. It's actually this legislative system that is to be exploited in this regard. No, that's not how we deem it to be the actual collaboration. We deem it that we have the shared experience. We should listen, and you should listen to us actually in this regard. And that's how it works. And I was actually thinking that it's not the illustration how we should be in this collaborative effort, because the regulators on the one side and then the private sectors, or in between the international organization in between. No, that's actually not. That's vice versa. We should all be combined and should take initiatives, because actually competition law is not just for punishment, it's for preventing, it's for empowering, it's for educating all market participants actually to act fairly and reasonably in this regard. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So this is very encouraging. So, Gvanstelge, you have the microphone. So yeah, you kindly shared some cases of GCCA, including the one on the e-ticket involving in digital platforms. And I would like to ask, in this international setting, if GCCA is active in international cooperation in enforcement to tackle with the cartels, so to speak, cross-border cartels. If you can mention about the particular in a vulnerable market. Thank you. მადლობა ამ კითხვისთვის. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ სააგენტოს ჯერ არ ქონია სამწუხაროდ პრაქტიკაში ტრანსსაზღვრო კარტელების გამოძიების, ალბათ იმიტომაც, რომ ჯერჯერობით საქართველო არ არის ევროკავშირის საერთო ბაზრის მონაწილე, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ეს პერიოდიც არ არის ძალიან შორს. თუმცაღა ჩვენ ვართ ახალგაზრდა უწყება, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთაშორისო კოოპერაცია, საერთაშორისო თანამშრომლობა და ჩვენი დღევანდელი კონფერენციაც ერთ-ერთი ამის გამოხატულება არის. გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენს კოლეგა უწყებებთან სხვადასხვა ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენ გვაქვს არაერთი მემორანდუმი გაფორმებული თანამშრომლობისა და კოოპერაციის შესახებ. ასევე აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ასე თქვა დაორგანიზებულ ღონისძიებებში, იქნება ეს კონფერენციები, ვორქშოპები თუ სხვა სახით, OECD-ის, UNCTAD-ის, ICN-ის და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან ღირებულია და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვათ კონკრეტულ ასე თქვათ მოკვლევებში მივიღოთ ექსპერტული მოსაზრებები და ჩვენ ძალიან ხშირად ვიყენებთ RFI-ის მექანიზმს OECD-ის რეგიონული ორგანიზაციის მასშტაბით და ჩვენთვის საინტერესო კითხვებზე ვიღებთ ექსპერტულ მოსაზრებებს ჩვენი კოლეგა უწყებებიდან. შესაბამისად, როგორც აღნიშნე, საერთაშორისო კოოპერაცია არის ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი ჩვენი შემდგომი პრაქტიკის გამარჯვებისათვის. Thank you very much. And my follow-up question to Levan is Communications Commission's cooperation with the GCCA. You know, the digital economy is everyone's concern, I think, and the GCCA is not an exception. So do you have any particular examples of collaboration with the GCCA? How do you usually cooperate with them? Thank you. ნებისმიერი დისკუსია დღეს არის ციფრული, უნდა დაუმატო დისკუსიას ციფრული ეკონომიკა და ხელოვნური ინტელექტი და ხდება ტრენდული თავისთავად. რაც შეეხება ჩვენს თანამშრომლობას კონკურენციის სააგენტოსთან, საკმაოდ ნაყოფიერი თანამშრომლობა გვაქვს. რისი ილუსტრაციაც არის დღევანდელი დღე. ჩვენ უკვე ტრადიცია არის, რომ ყოველწლიურად წელიწადში არანაკლებ ორჯერ ერთობლივად ვატარებთ
საერთაშორისო კონფერენციებს, როგორც კონკურენციის ისე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. ჩვენი უფლებების განხორციელების ფარგლებშიც ის ერთი საქმე, რომელიც ჩვენ გქონდა, ერთობლივად ვიმუშავეთ, შეიძლება ასეც ითქვას. Გქონდა საკმაოდ მჭიდრო კონსულტაცია, მოსაზრებების მიმოცვლა, კონკურენციის აგენტოდან აქტიურად გვიზიარებდნენ მათ გამოცდილებას კონკურენციის კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ჩვენთვის ეს პირველი საქმე იყო, ისევე როგორც ჩვენი მხრიდან ჩვენ უზიარებდით ჩვენგან ინფორმაციას და პრაქტიკას ამ სექტორის თავისებურებებთან დაკავშირებით. და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ პრობლემები არ გვაქვს. ერთადერთი შეიძლება ვიზრუნოთ კიდევ უფრო გაღრმავებაზე და გაუმჯობესებაზე ამ თანამშრომლობის. Great, thank you very much. And for Salome, I would like to close it with a bit more future-looking, forward-looking question. And what do you think are the emerging issues to the vulnerable markets that competition authorities should be prepared and should be watching in the future? Thank you. მადლობა კითხვისთვის. ხა პირველ რიგში, ანუ მე ვისურვებდი, რომ ჩვენ უფრო მეტად გაგვეძლიერებინა მონიტორინგის ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ რესურსის დახარჯვა პირდაპირ მოკვლევის დაწყებაზე ამას არანაირი აზრი არ აქვს, თუ შენ რაიმე გონივრული ეჭვი, რაც არის მოკვლევის დაწყების საფუძველი, ეგ არ გაგაჩნია. ამიტომ ეფექტური მონიტორინგი არის ის საშუალება, რითაც ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც გარკვეული სიგნალების არსებობის შემთხვევაში მოკვლევა დავიწყოთ. ამის მაგალითიც გვაქვს ჩვენ, აი მაგალითად საწვავის ბაზრის ბოლო მოკვლევა, მესამე მოკვლევა ზუსტად მონიტორინგის შედეგი იყო, როდესაც გარკვეული ასე ვთქვათ, ასე თუ ისე საგანგაშო სიგნალები გამოიკვეთა. გარდა ამისა, ამის ასე ვთქვათ, ინდიკაციას გვაძლევს მაგალითად ბოლო პერიოდში შერწყმების ბაზარზე განხორციელებული ცვლილებები, ძალიან მსხვილდება FMCG-ის ბაზარი, რაც უდაოდ მოწყვლადი ბაზარი არის, რადგან ყველა მომხმარებელს ეხება თანაბრად, ყველა ასე ვთქვათ ადამიანს, ვინც ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე ცხოვრობს, შესაბამისად არ არის გამორიცხული, რომ ამ კონკრეტულ ბაზრებსაც გარკვეული უფრო დეტალურად დაკვირვება და დეტალურად ჩასვლა გახდეს გარკვეულ საკითხებში. ამიტომ ანუ ეს ეგრეთ წოდებული soft, ანუ რბილი მექანიზმები, რითაც ჩვენ შეგვეძლება, რომ რაღაც კონკრეტული თავდაპირველი რეაგირება განხორციელდეს და არ გახდეს რაღაცა წლობით შემდგომ შესწავლის სასამართლოში საქმის ასე ვთქვათ გაწელვის და ასე შემდეგ საფუძვლები, ანუ ისედაც უნდა შეგვეძლოს რაღაც გარკვეული ინტერვენციები და ეს პირველ რიგში არის მონიტორინგის მეშვეობით, რადგან თამთას მინდა გამოვეხმაურო და ზუსტად ესეა, ანუ ჩვენ მაგალითად კონცენტრაციების კუთხით ფაქტობრივად შეტყობინება და შეუტყობინებლობა ერთმანეთს udardeba. ანუ ეს როგორც წესი იმის მოტივაცია კომპანიას, რომ რატომ არ შეგატყობინოს, არ აქვს, იმიტომ რომ მან ჯარიმა უნდა გადაიხადოს, მან მაინც უნდა შეგატყობინოს, ანუ მისთვის ორმაგი და სამმაგი ხარჯია ეს ყველაფერი. და როგორც წესი ჩვენ ვეჯახებით ზუსტად ინფორმაციის ნაკლებობას, რომ აი არ იცოდა და შესაბამისად მას ეხა თავიდან უწევს რამდენიმე ეტაპიანი, ასე რომ ვთქვათ, წარმოების გავლა იმისაც, რომ საბოლოო ჯამში შედეგი მიიღოს, რაც ანუ მარტივი, ასე ვთქვათ, პროცედურით შეიძლებოდა ყოფილიყო. ამიტომ ეს ურთიერთ ინფორმაციის გაცვლა და ურთიერთ მოსმენა და არა მხოლოდ როგორც თამთამ აღნიშნა, რომ ცალმხრივად რაღაცების სწავლება, ტრენინგის ჩატარება არის პოტენციურად იმის საშუალება, რომ ბაზარი იყოს უფრო მეტად განჯანსაღებული. მაგრამ კიდევ ერთ დავუმატებ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ ეხა ევროპულ ქვეყნებში, სადაც კონკურენციის აღსრულება გერმანია, მაგალითად დღეს ორჯერ მოგმართა ბუნდესკარტელამტის პრეზიდენტმა ანდრეას მუნტმა. იმის და მიუხედავად, რომ გერმანიის კონკურენციის უწყება არის უკვე 70 წლის ისტორიის მქონე და უძველესი, ასე ვთქვათ, ევროპის მასშტაბით, მასაც აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, უამრავი კარტელია, უამრავი დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება, გამოწვევაზე მოდის და ეს არასოდეს არ სრულდება. იმის და მიუხედავად, რომ ბიზნეს ძალიანაც კარგად აქვს იქ ინფორმაცია დარღვევების სიცუდის, ასე ვთქვათ, შესახებ. ამიტომ ეს არ არის რაღაცა აბსოლუტური დოგმა, რომ აი პირობითად თუ ინფორმაცია ექნებათ, ამას აღარ გააკეთებენ, მაგრამ ცალსახად კოოპერაციის მაღალი დონის მიღწევა, ინფორმაციის გაცვლა, ინფორმაციის მიწოდება არის ერთ-ერთი შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ სამომავლოდ ბევრ დარღვევას ასე თუ ისე თავი ავარიდოთ. Thank you very much. Thank you very much again to
all the speakers for their valuable presentations and comments. And thank you again to the organizer for this additional time. Do you have any questions or comments from the floor? Yeah, yes. Can you pass the microphone? Thank you very much. Thank you very much. It was very interesting from all of you to hear about this. I'm not very familiar with Georgian regulations and laws, but a question: how do you look into the tacit collusions? Do you consider them forbidden, or do you consider them within the parallel behavior, or do you consider them separately? Yeah, and second question following the first one: if you do consider them as the restricted behaviors, how do you look into the algorithmic tacit collusion? Thank you. Yes, so the question is addressed to the authorities. Would you like to take the floor? Thank you very much. ანუ პირველ რიგში არ არსებობს რაღაც ცალსახა, ასე რომ ვთქვათ, პასუხები. ეს არ არის რაღაც ზუსტი მეცნიერება, სადაც ვიტყვით, რომ პირობითად ესეთი ქცევა 100%-იანი არის დარღვევა, ან ასეთი ქცევა 100%-იანი არ არის დარღვევა. ანუ გამონაკლისები არსებობს, ანუ მართლა case საქმიდან საქმემდე, case by case, ანუ ეს იქნებოდა ესე. რაც შეეხება ალგორითმის მიმართულებით, არანაირი, ანუ გულწრფელად რო ვთქვათ, არ გვაქვს ამ მიმართულებით გამოცდილება, ანუ არ გქონია მსგავსი შემთხვევა, რომ რაღაცა ჩვენ დავკავებული ყავით მსგავსი საქმეების შესწავლით, თუმცა როგორც ლევანმა თქვა, უკვე ყველაფერს უნდა დაუმატო წინ რაღაც digitalization და ასე შემდეგ და შესაძლოა ეს ჩვენი პრობლემაც გახდეს იმ კუთხით, რომ მოგვიწიოს საბოლოო ჯამში გამკლავება. თუმცა ამ ეტაპზე ვიტყოდი, რომ აი ერთი შეხედვით კი, ნამდვილად დარღვევა შესაძლოა იყოს ეს ყველაფერი და არ აქვს მნიშვნელობა ეს ალგორითმის მეშვეობით მოხდება თუ ალგორითმის გარეშე მოხდება. თუმცა პრაქტიკა არ გვაქვს შესაბამისად დანამდვილებით ნამდვილად ვერ გეტყვით როგორ მოვიქცეოდით. დავამატებ ძალიან მოკლედ, ანუ როგორც ალომ აღნიშნა და პრაქტიკაც როგორც ცხადყოფს, ცოტა ხნის წინ ავამოქმედეთ ცხელი ხაზი. ეკონომიკური აგენტები ძალიან აქტიურად იყენებენ ამ ცხელ ხაზს და მოგმართავენ კითხვით, რომ აპირებენ ამა და ამ ხელშეკრულების დადებას და იქნება თუ არა ეს კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევა, გთხოვენ რომ ამაზე მივაწოდოთ პასუხი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ასეთ ცალსახა პასუხს ვერ მივაწვდით, ვინაიდან ესეთი, ასე ვთქვათ, დაკონკრეტებული რომ იყოს ყველა ხელშეკრულებასთან მიმართებით, არც კონკურენციის აგენტოს არსებობა იქნებოდა ალბათ საჭირო. თუმცა ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავთ, რომ კონკურენციის სამართლის სპეციფიკაც ის არის, რომ ბიზნესმა და ეკონომიკურმა აგენტებმა ყოველი, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ქმედების, ყოველი შეთანხმების, ყოველი ხელშეკრულების გაფორმების დროს უნდა დაწონოს რისკები, შეაფასოს ეს რისკები ბაზრის სტრუქტურიდან გამომდინარე, ბაზრის მონაწილეებიდან გამომდინარე და ამის შემდგომ მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რომელიც შესაძლოა უკვე გახდეს იმ რისკის საფუძველი, რაც უნდა გასწიოს ეკონომიკურმა აგენტმა და კიდევ ერთი ტენდენცია, რაც გამოიკვეთა, ანუ ეკონომიკურ აგენტებს, დიდ კომპანიებს, მათ შორის არ ყავთ იურისტები, არ ყავთ იურიდიული დეპარტამენტი, რაც ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე პრობლემა მათთვის, ვინაიდან სწორედ ასეთი კომპანიები აღმოჩნდებიან ხოლმე უფრო ხშირად კონკურენციის კანონმდებლობის დამრღვევები, ამიტომ ესეთი ცალსახა პასუხი, როგორც ალამ აღნიშნა, არ გვაქვს, თუმცა ჩვენ სხვადასხვა ეტაპზე გამოვცემთ გაიდლაინებს, გზამკვლევებს ეკონომიკური აგენტებისთვის, რათა მათ გაითვალისწინონ ეს განმარტებები თავიანთი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის პერიოდში და ისე მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. Would you like to add anything? I may say some words. Ismის ჩემი ხმა.
თასით კოლუჟენთან ან ფარულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით ჩვენ კომუნიკაციების კომისიას პრაქტიკა არ გქონია, თუმცა ახლახან მივიღეთ მეთოდოლოგიური წესები სექტორული რეგულირების, სადაც ვეცადეთ რომ გაგვემიჯნა ერთი მხრივ ეს ფარული შეთანხმება, რომელიც მოექცევა კონკურენციის სამართლის რეგულირების ქვეშ და მეორე მხრივ ეს პარალელური ქცევები, რომელიც შეიძლება რომ კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმებაზე ან შეთანხმებო პრაქტიკაზე არ მიუთითებდეს, თუმცა სხვა გარემოებებთან ერთად იყოს იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენ გვაქვს ერთობლივი დომინანტური მდგომარეობის, ესე ვთქვათ, შემთხვევა და ერთობლივი მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლება. ეს ვეცადეთ რომ აღგვეწერა ეს შემთხვევები ჩვენს მეთოდოლოგიურ წესებში, თუმცა კონკრეტული საქმე ამასთან დაკავშირებული არ გქონია. ისევე როგორც სპეციფიკის გათვალისწინებით ალგორითმებით გამოწვეული თასით კოლუჟენის შემთხვევებიც არ გქონია. Thank you. Yeah, maybe just to add on that, from the European perspective or from the German perspective, well, there's no conduct in tacit collusion. There's also no conduct in algorithms finding the same price. However, from the economist or theoretical point of view, well, I think everything trends in the direction that there is at least a detriment or like some harm to the economy from both behaviors, either transparent focal points or algorithms. And we are also discussing in the academic literature the effects of public announcements on competition, yeah, so which is even maybe less than tacit collusion or an algorithm. I don't know. So, but the same is also true that we can for sure combine the behavior of a tacit collusion with a 102 or an abuse of dominance case. But that's the European situation. Okay. Yeah, thank you very much. So we are, as we are running out of time, we'd like to conclude the session. And I would like to thank again our panelists, and thank you very much for all your attention. Thank you very much, and please join me. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you very much for the question and understanding. Well, so I think one of you should definitely go and find Yeah, no, but I think also the direction of